Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, at independence, it had been made clear to the Gambia that we are a free homeland of the Gambian people, and that as a country liberated from the colonial yoke, that we have natural rights, and one of those rights was the right to political independence. The other rights are the rights to sovereignty, territorial integrity, and unity. The right to national sovereignty simply means that the Gambia and its officials should owe no allegiance. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, I now announce the arrival of the Inspector General of Police, Alhaji Mahmoud Job. You're welcome, sir. 5 years of nationhood. It's Gambia's independence today, and wherever you might be watching us right now, thank you very much for always been with iAfrica, and of course we always bring to you events that are happening in the country. And today we are here at McCarthy Square, where like I said, Gambia is celebration 55 years of independence, and of course it has been a long journey, and it looks like it's time to reflect, and we'll talk about Gambia's history and all that. Thank you very much. And of course, as you can see behind, the security officers are already from different approaches of the security sector, and they are paraded in different colors, beautifully indeed for that matter. I'm joined on the, of course, platform by my colleagues Modou Nyang and of course Abdoulaye Cissé as well. Modou Nyang, ñu nuyu la am mbégte gannaaw bu nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di ànd ak li nga xamante ne mooy jamono ji su ko defee ñu am mbégte dool xam naa nag léegi ki nga xamante ne mooy IG bi mooy yegsi su ko defee ñu ànd ak loolu ñu ñëwaat. You're welcome, sir. That's the arrival of the Inspector General of the Gambia Police. As you can see there, su ko defee rek Modou Nyang kooku mooy Inspector General of Police agsi na, waaye ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di ànd ak ñun jamono ji fii ci McCarthy Square gannaaw bi nga xamante ne Gambia tey mu ngi li nga xamante ne mooy celebrate li nga xamante ne mooy 55 years of independence. jërëjëf Amadou jërëjëf ñi seetaan iAfrica TV comme noo ko waxee léegi dafa mel ni léegi tey mbiri door bu gos njiiti police di Inspector General of Police Alhaji Mahmoud Diop agsi na léegi ñi ko defee ñi ngi nuyu ñëpp àdduna si yëpp ñuy déglu ñi seetaan iAfrica TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii si McCarthy Square comme noo ko waxee rek te i Gambie di màggal bu mu moomee boppam ak léegi mu nekk bis bu am solo waaye comme noo ko waxee rek dina nuyu itam suñu naataango Alhaji Cissé di ko dalal moom tam fii tey xam naa ne Amadou mbiri topp iAfrica di nga kontaan te di nga dégg history te dara du la si umpu te xam nga ne match moom rek joxal Gambia boobu moom ñu si jël force in the world so tey yaakaar naa ne ñi Gambien si nekk outside ak ñi nekk si biir réew mi ñëpp lépp lu fi xew iAfrica TV dinañ leen ko dégtal si nu mu gën a rafetee si nu mu gën a neexee incha allah. jërëjëf Modou Niang ni nga ko waxee noonu la moom sa bopp xam nga dafa ne moo tax tey ñu teew fii war a màggat loolu Alhaji Cissé ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo di nekk di seetaan jamono ji. waaw ziare waat leen rek pour woon leen ne iAfrica TV leen nekk di topp képp ki nga xamante ne nii bëgg nga am up to date am updates mun nga topp si nga xamante ni moom moo nekk suñu live broadcast bi depuis démb am special independence live coverage live lañ doon def depuis démb ñu ngi fi woon am nag ñi nga xamante ne ni waxtaan ak ñoom ñooñu fekkee nañ bési independence ba pare wax nañ si lu bëri boobu dinañ si ñëw waaye tamit dafa mel ni jotaay bi fi nekk ni rafet na because gis nañ European Union mooy EU seen commissioner bi mu ngi fi gis nañ léegi nii li si bañ a yàgg rek Inspector General of Police moom tamit teew na gis nañ tamit government officials ñu ko demee sa ay ministre ñoom toog nañ ba pare sentu nañ ne programme bi daal nu si gën a gaawee sentu nañ ne njiiti réew mi dina agsi si biir place bi su paree ñi nga xamante ne nii ñooy seetaan ñu continuer ak li nga xamante ne moom moo nekk suñu live broadcast bi.
su ko defee loolu am na solo ñu gërëm la bu baax a baax Abdoulaye ni mu ko waxee noonu la bés bi bés bu mag la bés bu am solo la tamit ci réew mi comme ni mu ko waxee kilifa yi ñu ngi commencé di yegg si njiitali police bi sànq noonu yegg si na waaye tamit ci kanam tuuti ñeneen nañ ci topp waaye tamit njiiti réew mi moom mi nga xamante ne moom moo war a jiite li nga xamante ne mooy ndaje bi tey moom tamit dina fi yegg si ci kanam tuuti pour jiite li nga xamante ne mooy celebration bi mu nekk nag bés bu màgg su ko defee Modou Niang tey bés bi 55 years su ma la doon laajte rek tey yëg-yëg bi lan la gannaaw bi nga xamante ne Gambia moom na boppam xam naa ne nag ci waxtaan bi kon Abdoulaye nu mu ko waxee wala nañ ci ñëw ci kanam ci li nga xamante ne mooy ñu dellu ci Gambia balaa independence Gambia bu mu moomee boppam tamit ak tey fu ñu toll yooyu yëpp wax ci kanam incha allah nañ ci ñëw waaye tey jàngat bi bés bi lan loo ñu ci mën a wax. waaw mbégte la bési mbégte la tey si réew mi bési jaama la because moo tax tey foo dem si biir réew mi ñëpp ngi toog. ñu nga xam ne mënuñoo ñëw fii ñu ngi seetaan Africa TV all over the world so bis la bu nga xam ne nii bu jotee réew mi daf si gis boppam fàttaliku si boppam ñu nekkoon am ñu élifoon réew mi buñ toogee ba nga xam ne ni 1965 jox nañ ñi suñ boppa loolu bis bu nekk dañ ko war a màggal suñu waree ren nag jox nañ cër bis bi bu baax a baax parce que soo ko gisee nu mu mel tey taar bu mu taaru nga xam ne ren mu nekk ren 55 years dafa nekk lu am solo dama ne su doon nit tey su doon nit lu mu war a def yëpp daanaka def na ko so mu nekk loo xam ne ni mbégte la si réew mi bisi mbégte la bis bu jar a màggal la te ñooñu sant yàlla ñun ñu ko fekkee because am na ñi nga xam ne ni tey ñoom ñoo fi nekkoon nekkaatuñ fii te taxawoon si taxawaay bu rafet kon ñun bu yàlla defee tey ñu toog fii loolu sant yàlla bu rëy la soo di ñaan rek mu nekk loo xam ne nii ñu ko yàgg di def yàgg koo fekkee ba pare mu jik réew mi itam am na solo. incha allah loolu am na solo su ko defee Alaaji su may ñëw ci yow Gambia bu mu doom li nga xamante ne mooy moom boppam am na ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax loolu mu sotti tey gannaaw ki nga xamante ne kenn kiñ ci gën a ràññee muy former président di late Sir Dawda Kairaba Jawara ñuy celebrate independence first time gannaaw bu mu génnee àdduna xam naa ne tey xel yi war nañoo dem ci moom xam naa ne ñëw ci loolu ñoom seen taxawaay ak naka lañ defee ba loolu antu waaye tey jàngat bi ci bés bi lan la. waaw pour dëgëral sa kaddu rek am ni former président bi nga xamante ni moo nekkoon jël benn président bu Gambia génn na àdduna bi dafa mel ni fekkewul ko am te niki démba am na comme ni ma la ko waxtaanee am na ñu doon waxtaanal Africa TV am na ñu doon waxtaanal ñeneen si ñoom sax dañ jot a tur rongoñ am parce que buñ fàttalikoo li nga xamante ni moom mooy woon bés boobu noonu buñ doon wàccee Union Jack flag bi ak buñ doon ekkati li nga xamante ni moom moo nekk Gambia flag bi moom bu mu fàttalikoo loolu ñu koy doon ko xamee si am Emmanuel Williams moom fekke woon na bés boobu noonu moom dafa wax sax ba nga xamante ni dafa emotional am rongoñam bi dañ wàcc loolu woon dara rek li nga xamante ne ni am solo bu mu am solo waaye tamit jotaay bi buñ fàtte ne dafa mel ni nekkul Gambie rek ñoo ko moom parce que soo seetee si stage bi gis nañ fa UNICEF mooy mbootaay bu saytu wàllub xale yi ak wér-gu-yaram bi gis nañ fi United Nations mooy mbootaayu àdduna bi European Union tamit gis nañ ko fi ñoo ñëpp ñu ngi teew fi ba pare gis nañ fi yi nga xamante ne ni ay dignitaries lañ dignitaires yi nga xamante ne ñu ngi teewee bétail pour ñëw sotal li nga xamante ne li moo nekk Gambia sentu nañ tamit ne li nga xamante ni moom moo nekk different government institutions ñu ngi fii nii ci biir place bi pare tamit sentu nañ ne di nga xamante ne ni moom moo nekk cosaan laa ko mën a waxee sax wala aada fekk at bu nekk suñuy def independence celebration dinañ def match pass maanaam ab doxantu ci baye bi pour wane li nga xamante ne moom moo nekk suñ kontaante dinañ ko fa gis Gambia soo seetee fu ñu jógee ak fu ñu nekk tey dafa mel ni 55 years yi def nañ si lu bëree bëri waaye tamit ba léegi am na li nga xamante ne lu bëree bëri des na pour ñu def ko waaye soo seetee nit ñi nga xamante ne ñu fi nekkoon sooy jàngat si ñoom li nga xamante ne ñoom ñooy seen waxtaan ak lu gaay di waxee ñu yëf yi meloon booba ak ñu yëf yi mel léegi dafa mel ni am na li nga xamante ni uti na si bu baax a baax comme ni ko gaay yi highlighté mu nekk aada bi ak cosaan bi ba pare jamono bu nga xamante ni ñoom dañ doon xeex independence dafa mel ni ñoom ñëpp a bokkoon ñoom ñëpp a doon waxtaan ñi nga xamante ni moom moo fi nekkoon mooy buur ba kum fi tagoon dafa mel ni balaa ñu doon dem si buur ba ñoom kilifa yi dañ doon daje benn place toog waxtaan bi ñu d'accord si benn kaddu boobu nag la ñu jël àggee ko buur ba fekk wone na ne li nga xamante ni moom mu nekk unity bi ñoom si seen diggante loolu am na fa mu dafa mel ni Gambia ba léegi
si celebrate suñ statehood suñ nationhood ñu ngi def li nga xamante ne ni match mucc na ayib macha allah ba pare tamit séntu nañ ne dina gën a nekk luy dem ca kanam a kanam. jàngat bi am na solo comme ni nga ko waxee Gambia bu moomee boppam ak léegi li nga xamante ne mooy li ci xew ak yooyu waaye tamit taxawaay kilifa yooyu ci jamono yooyu su ko defee ñu ànd ak ami baan bi ñu entertain li nga xamante ne mooy ñu fi nekk bi ci kanam tuuti ñu dellusiwaat. ñooñu ñoo nekk Gambia Army Band bi comme ni ngeen ko gisee noonu mu nekk lu am solo independence lañ wax lii tamit ci la bokk xam naa ci kanam tuuti match pass bi bu dooree ñëpp nañ ci kontaan ndax moom Gambia dañ ci am lañ leen ci ràññee ci ni ma ko mën a waxee xam naa ne gis ngeen gars yi nuñ taxawee mu nekk lu am solo mon ñang alaaji am na lu bari li nga xamante ne wax na ko ci jaar-jaar kilifa yi tey kon ni ma ko wax ni ma ko laajtee rek Sir Dawda Kairaba Jawara ñuy li nga xamante ne mooy màggal independence ci réew mi gannaaw bu mu fi jógee ko mu nekkoon kenn ki nga xamante ne foog na ne àdduna laa mun a wax ñoo ràññee taxawaayam ci num taxawee bi Gambia am independence waaye mu bokk ko ak ñeneen ñu nekkoon ñoom tamit ay kilifa ñu mel ni comme ñi nga xamante ne mooy Francis Small ak ñoom Jesse Faye ak ñeneen xam naa yooyu yëpp nañ ci gën a ñëw waaye loolu tey tamit foog naa ne dana am solo pour ñu def ci ñu mun cee waxtaan tuuti moom taxawaay bi nga xamante ne contribute na ko mu nekk doomi réew mi fu mu jaar ba ci foofu waaye tamit ni mu taxawee ba loolu tamit mu sotti foog naa lu jara mun a waxtaane ci bés bu mel nii gannaaw bi nga xamante ne tey Gambia mu ngi fàttaliwaat benn bés bi nga xamante ne ci la moom boppam su ko defee mon nag mon ñang bara nga ñëw Chief of Defence Staff Masane Kinte mu ngi yegg si noonu su ko defee loolu la ñoo àndal ñu dellusiwaat. yes su ko defee rek ñu dellu si ba léegi kon waaw kooku nekkoon ki nga xamante ne mooy Chief of Defence Staff Lieutenant General Masane Kinte moom moo jiite armée bi mu agsi léegi waaye ñu ngi woon ci Sir Dawda Kairaba Jawara ci jàngat ci loolu bu mu fi jógee ko ki nga xamante ne ci li nga xamante ne wala ñu xaar sax mu def li nga xamante ne mooy guard of honor bi ñu kon soog a ñëw ci loolu. You're welcome, sir. Stand dead! Arms! Stand dead! Arms!
su ko defee noonu lañ teeroo ki nga xamante ne mooy njiitali army bi ki nga xamante ne mooy CDS Massané Kinte kon ni ngeen ko gisee noonu su ko defee loolu xam naa day continuer ndax kilifa yi ñu ngi continuer di ñëw ci li nga xamante ne mooy ci béréb bi pour fekkee li nga xamante ne mooy ndaje bi tey Modou Niang ñu ngi yoon ci waxtaan bu am solo di waxtaan ci li nga xamante ne mooy ci Sir Dawda yang tong ñëw pour def ci jàngat lan nga ñëw mën a wax ci loolu. jërëjëf am na solo gannaaw bu nga xamee ne njiiti police inspecteur général agsi na njiiti armée bi agsi na Massané Kinte kooku nag ku am solo la si bis bi tam because daanaka ay njabootam rek ñoo fi nekk leen nekk lu am solo xam naa ne ñiy seetaan ñi ngi koy enjoy waaye comme noo ko waxee rek dinañ ñaanal ku nga xam ne indépendant bi si loxoom leen ko tegoon depuis 1965 ba léegi ren la ko utee mu ngi tëdd si kanam National Assembly wala si gannaawam di président Sir Dawda Kairaba Jawara kooku réew mi duñ ko fàtte saa yi li jotee réew mi xel yi dinañ dem si moom because mooy ku nga xam ne nii moom leen teg moo tàllal loxo ñu teg ko si loxoom so loolu muy lu am solo ren la ko utee soo ñun ñu ngi fi kon loolu mooy lu ma la waxoon lu jara sante la waaye mu nekk lu am solo Amadou bis gisuma bis bu ko gën a rëy fooguma ne am na si bisi yu government bi moom wala yu government bi di organise so mu nekk lu am solo ma comme noo ko waxee moom sa boppa dëgg dafa ne te Gambia nag total leen ci am independent total because depuis boobu ba léegi amul dara lu nga xam ne meneen réew dinañ ci wañ seen loxo ndax ni ngeen wala doxalee wala déet waaw nekk na lu nga xam ne lu am solo la dafa mel ni waaw su ko defee ñu ànd ak ki nga xamante ne mooy MC of the day moo nekk ki nga xamante ne mooy Piaro bu ami bi Lamine Sagnang ñu ànd ak loolu mu ngi wax kàddu yu am solo ñu dellusiwaat ñu déglu ko Amadou very quality magazines, namely the Ahua magazine for the Gambia Armed Forces and the Police magazine for the Gambia Police Force, as a way and means of communicating with the civilian population to inform them on our activities vis-a-vis improving civil, military, and security relations. On the occasion of this 55th Independence Anniversary celebrations, these flagship copies of the Ahua magazine for the Gambia Armed Forces and the Police magazine are on sale here at the square at very reduced price. This is the only time we are going to sell them at these prices. From today, the price shall be 150 per copy for each of the magazines. Your Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, I now have the honor to announce the arrival of the First Lady of the Republic of the Gambia, Madam Sajo Barrow. You are welcome, Your Excellency. The First Ladies, I beg your pardon, Fatou Barrow, accompanied by Sajo Barrow, just making their entry into the square. You are welcome, Your Excellencies. su ko defee ñu dellu ci ba léegi ci li nga xamante ne mooy ci li nga xamante ne mooy ci programme bi comme ni ngeen ko gisee noonu li nga xamante ne mooy ñaari jabari président bi First Lady bi ak ki nga xamante ne mooy wujam bi ñoom ñoo dal di yegg si noonu ñoom ñaari ñi moom dañu wujjante moon ñaari jabari président Barrow ñoom ñoo dal di yegg si noonu comme ni ngeen ko gisee mu nekk lu am solo ñoom tamit dañ ñëw gunge seen jëkkër tey ci bés bi moon am na solo bu baax ak si neen ànd neen gan ñu am solo la ñoom tam daal bis bi am na solo si ñoom tam nekkuñ si lu ndaw si bis bi waaw. Alaaji gis nga kilifa yaa ngi agsi bu yàggul ñu gis ki nga xamante ne mooy CDS mu yegg si waaye jamono ji jabari président ñaari jabaram ñi ñoom ñoo dag yegg si
su ko defee li nga xamante ne mooy Fatou Baro ak ki nga xamante ne mooy Fatou Ba ñoom ñaar ñu nekk ñi nga xamante ne mooy ay jabari président Barrow leen ci loolu tamit mu nekk lu am solo. nekk nii mën nañoo jàpp ne xew-xew bi dafa mel ni mu ngay continuer di dem gannaaw njiiti réew mi ñaari soxnaam yi ñëw nañ fii nii si baye bi am loolu wane na ne am bés bi mu ngay gën a jege wala waxtu bi sax mu ngay gën a jege pour ñu séntu njiiti réew bi mu agsi waaye bëgg naa laal benn ponk bu am solo. waaw gis nañ taqader yi dafa mel ni taqader yi ñoom si bés bi lañ dee wone seen boppa because bés bi ne rek lañ dee mën a daje benn place bi pare wone li nga xamante ni comme CDS bi bu mu duggee gis nañ ñu defal ko guard of honor maanaam daal woon ko jox ko cër bi nga xamante ni moom moo nekk cërum jiit ba pare gis nañ ñoom dañuy def manifestation taqader yëpp dafa mel ni police yi ami yeneen buntu yi nga xamante ni ñoo ŋànk kaaraange bi dañ dee ñëw daje benn place nag lii dafa mel ni suñ ko seetee si benn bés rek la dee am si at bi ñu wone seen man-man ba pare tamit suñ gisee li nga xamante ni moom mooy nit ñu fi daje naka noonu gis nañ fi ñi nga xamante ni moom moo nekk doomi réew mi waaye tamit soo seetee si ko dafa mel ni gis nga fi ñi nga xamante ni nit ñu weex lan moo maanaam ay tubaab loolu wane na rek li nga xamante ni moom moo nekk Gambia ubbeeku bi nga xamante ni ubbeeku nañ ko si li nga xamante ni moom moo nekk international community bi li nga xamante ni dinaa la bàyyi dafa mel ni am na waaw am na li nga xamante ne ni lu am solo la li nga xamante ni mun nañ koo ñëw wax waaye pour ma continuer rek gis nañ fii ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ay tubaab ñëw fii nii nag mun naa am nag li nga xamante ni mooy independence bi moo tax ñu ñëw wala ay gan la ñi nga xam ne touriste dañ ñëw pour noflaay si dëkk waaye bëgg ñëw mboote li nga xamante ni moom moo nekk xew-xew bu am solo fii nii ci biir réew ma ba pare tamit soo seetee si biti comme soo doxantuwee si biti gis nga li nga xamante ni moom moo nekk kaaraange bi mooy security officials yi ñu ngay def seen liggéey comme nu mu waree gis ne gisuñ fi benn buuxante gisuñ fi benn problème nit ñu nga xamante ni tamit ngay ñëw ku nekk mu ngi ñëw ànd ak dal ak tey ak tegin te loolu dafa mel ni sën na ak good message ci ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan mu nekk ci biir réew mi mu nekk ci biti réew mi dafa mel ni Gambien si fi mu nekk ni ñu ngi maccoo because ñëpp réew mi biir am na jamono puusante yi ak xuloo yi ak xeex yi daf doon bëri waaye gis nañ foofu noonu sécurité yi ku ñëw dañ lay laaj respectfully su paree nga dugg daal li nga xamante ni moom moo tax nga ñëw fu ngay teewee bés bi nga teewee ko mu nekk place bi nga xamante ne ni place bu am solo la waaw bés bi am na solo foog naa ne loolu li nga wax loolu luñ war a mun a bàyyi xel la ci taxawaay ami bi waaye tamit sànq dégg nga ñuy wax li nga xamante ne mooy ñaari magazine yi nga xamante ne defar nañ ko joxe ko tey ci bés bi wane seen taxawaay ak seen jaara tamit mun a indi li nga xamante ne mooy seen li nga xamante ne mooy jegewante ak askan wi. Well, viewers, of course, just to remind you, we are still here at McCarthy Square, bringing you live events of course, Gambia marking her independence of 55 of nationhood, and as you have been following, of course, we have a while ago witnessed the arrival of the First Lady, accompanied by the, of course, Second Lady as well. And of course, in a moment, I think we would see the arrival of the Vice President. Abdullah, a very important day for the Gambia. And of course, a very, very, significant day also, I should say. 55 years of nationhood. Like I said at the beginning, it looks like it's a time to reflect. But talking about Gambia's independence, what is your own impression on the day? And of course, we have had, many years of celebrations, but 65, I think it has been a long way since Gambia, became independent in 1965. It has been a long way indeed, but I believe this is a transformation for the Gambia, and I think it's a very point in time in history for us to reflect, but also set new priorities as a nation. And also I've seen a level of maturity from both the security forces, but also the people that are coming into this gathering and to witness this gracious occasion. I will speak Wolof for the benefit of our local audience, if that's okay. Gis nañ tamit li nga xamante ni moom moo nekk comme taxadeer nuñ ko waxee mooy seen magazine si mu nekk police boobu noonu benn buntu la bi nga xamante ne ni dañ ko jagleel ñi nga xamante ni moom mooy ñoom seen diggante ak civilian bi because am na solo important na bu baax pour ñoom ñu xam pour civilian si ñu xam taxadeer yi la moo nekk seen liggéey seen activité si naka lañ ko dee defee lu moo tax gars dañ dee publish benn magazine bi nga xamante ne ni moom moo nekk seen liggéey nuñ ko dee defee ak xew-xew yi nga xamante ne ni ñu ngi xew foofu noonu si gars seen bërëbu liggéeyukaay yi ak jànkuwanteel li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi ñoo jànkuwanteel foofu noonu donc yooyu yëpp dañ ko dee def si maanaam comme book
su paree ñu génne ko di ko jaay ñeena sax dañ ko dee def si li nga xamante ni moom moo nekk bookshop si fekkee da nga mën a ñëw nga xool ko loolu nekk na li nga xamante ni dafa forge a positive relationship diggante takkader yi ak li nga xamante ni moom moo nekk civilian si because ñëpp réewuñ biir tamit li nga xamante ni moom mooy takkader yi si waxee dëgga amuñ woon good relationship ak li nga xamante ni moom mooy civilian si waaye gis nañ ne security forces yi. Yeah, thank you very much. I will come back to you later. This the arrival of another dignitary here at the Makati Square. Of course, it looks like it's the Vice President, Her Excellency Dr. Aissatou Toure, arriving at the Makati Square. As you can see, the security forces are paraded in their beautiful uniforms, of course, waiting. Her Excellency the Vice President, indeed, she's the one arriving right now, and we will go with her arrival. Forces, the Inspector General of Police, the Director General of the State Services, and the National Security Advisor to the President. Sir, no, more. Do you know the guy in charge of security? No, we don't know. You're welcome, Your Excellency. That is the arrival of Her Excellency, the Vice President, Dr. The security at the Aissatou entrance. Toure, as you can see there, she is dressed in white, beautifully in fact dressed there. She's been accompanied by the securities to get her seated. And as of course we mentioned, we would of course be looking back Gambia's journey to independence. And of course, since independence also, today we are marking 65 years of nationhood, that is 55 years, rather I should say, of nationhood. So it has been a long journey. And of course, we also look at the founding father. And of course, Aissatou Toure, since the new dispensation, of course, of under President Adama Barrow, she is the third Vice President, Dr. Aissatou Toure. So she is the one arriving there right now. You're welcome, Your Excellency. Soldat arms! Detachment number 4. From our extreme left is the Gambia Police Force General Duties Detachment. And in front you have the female detachment led by Deputy Superintendent of Police Ndei Saho. She is assisted by Assistant Superintendent of Police Rohi Jaju. She is assisted by Assistant Superintendent of Police Rohi Jaju and Assistant Superintendent of Police Fatu Jalo. Right behind the General Duties female detachment, you have the male detachment led by Deputy Superintendent of Police Momodu Balde, assisted by Assistant Superintendent of Police Malang Baji and Keba Tambedu. To the left of the General Duties Detachment, you have the Gambia Police Force Police Intervention Unit. The male detachment is in front. It's led by Deputy Superintendent of Police Ismail Asane, assisted by Assistant Superintendent of Police Lamin S. Jamanka and Assistant Superintendent of Police Almame Suso.
Right behind the PIU male detachment, you have the female detachment, led by Deputy Superintendent of Police Nyara Tamba, assisted by Assistant Superintendent of Police Tida Conte, and Assistant Superintendent of Police Janke Baji. To the left of the PIU, we have the color party, that is the party that is carrying the national flag and the armed forces flag. The senior ensign, that's the most senior, the one carrying the national flag, is called the senior ensign, is Captain Landing FB Sanyang. And the junior ensign is the one carrying the armed forces flag, is Navy Lieutenant Ramunjai. Detachment number 6 from our extreme left is the Gambia Immigrations Department detachment. And in front we have the female detachment led by Deputy Superintendent of Immigration Fatu M. Bob, assisted by Assistant Superintendent of Immigration Maimuna Tarawali and Assistant Superintendent of Immigration Ramatullah Gay Sanyang. Right behind the female detachment is the male detachment led by Deputy Superintendent of Immigration Buba Baji, assisted by Assistant Superintendent of Immigration Hatab Jalo and Assistant Superintendent of Immigration Faburama Bojang. Detachment number 7 is the Gambia Prison Services Detachment, male and female. The male detachment is led by Superintendent Usman S. Kamara, assisted by Assistant Superintendent of Prisons Sekou S. Baji and Assistant Superintendent of Prisons Modu Sane. Right behind the male detachment is the female detachment led by Superintendent Tida S. Kuyate, assisted by Assistant Superintendent of Prisons. That's the PRO of the Gambia's armed forces, of course, who is the master of ceremony they are speaking. And a moment ago, you, of course, saying the arrival of the Vice President, Her Excellency, Dr. Aissatou Toure, and I believe any moment from now, the President, His Excellency President Barrow, will also arrive, who would, of course, preside over this ceremony here, the celebrations, 55 years of Gambia's independence since 1965. And like I was saying earlier on, of course, we would, of course, later on reflect on Gambia's journey and, of course, talk about some of the founding fathers of Gambia's independence. And, of course, the cabinet ministers also have arrived earlier on, of course, and other invited guests. And, of course, the diplomatic council and co are also here to witness this celebration. Usually we see, we all, of course, see some guests from outside, and should I say other head of state would be invited to grace the occasion. But this time around, of course, the government or the president, I think, feel not to invite, some of his colleagues outside to come and, of course, be part of the celebration. And but then this is it. And of course, today is a very important day. Like I said, in 1965, Gambia became independent, and of course, led by some very, very great men of this country, among which was the late Sir Dawda Kairaba Jawara, who, of course, passed away in 2019. And, of course, it is for the first time since his demise that Gambia is celebrating independence. And I believe he will be remembered. His contribution, among others, the likes of Francis Small, of course, J.C. Fine, among others, who really contributed very well in making sure that Gambia became, independent and liberated from the British, colonization. The British were here for over 300 years, and then, of course, in 1965, I believe our forefathers, the founding fathers of democracy, of independence, of liberation, felt it was the need to find, of course, Gambia to own herself, and of course became independent politically and, in other areas as well. And I think since then, in 1965, like I said earlier, also Sir Dawda became the first Prime Minister of the Gambia in 1965, and of course to 1970 when Gambia became republic, and then elections were held and he became the first president also of this country. And since then he was the only president. Of course he would be, he has been re-elected in every 5 years during elections, during which not any malpractice were talked about or mentioned during his election. But of course something happened
along the line before he was finally toppled by a military led by the then chairman, of course, Lieutenant Yahya Jammeh, with a group of young army officers at the time. And of course, that happened in 1994, July 22nd. And of course, I think as you're watching, you remember that how it all happened. Some of you, in fact, know more history about that. So, of course, we will continue to discuss on and we will reflect along the line as we wait for the arrival of His Excellency, the President of the Republic, President Barrow, who would preside over the ceremony here today at Makati Square. Su ko defee rek mbokk yi ñu dellusiwaat ci waxtaan bi ma ci ànd ak suma naataango yi Mod Niang li nga xamante ne mooy gannaaw vice président bi bu mu yegsee gis nañ first lady bi tamit Fatou Bah Barrow ak second lady bi ki nga xamante ne mooy naka la tuddaat sax maa ngi fàtte turam de ki nga xamante ne mooy fàtte naa dooma jëmbale madame Barrow moom tamit mu yegsi ci li nga xamante ne mooy ci ndaje bi dafa mel ni njiiti réew mi la ñoo xaarandi li nga xamante ne balaa cérémonie bi di door officiel yi ñu gis li nga xamante la moo fi yow match pass bi ak yooyu ak kaddu message bi nga xamante ne tey war na koo indi ci bés bi I know we'll get to that later waaye tamit ci gàttal rek mun nga cee indi sa li nga xamante ne mooy sa expectation ak tamit mooy sa gis-gis. jërëjëf Amadou comme na ko waxee rek xam naa léegi tey ñi gis njiiti réew mi bu ko gis toogee ba gis ñaari soxlaa mi daal di dugg si ki nga xam ne mooy vice président bi dugg si xam naa ku si des rek mooy njiiti réew mi xam naa bu dugg see dina fi fekk lu rafet because tey ñi serviceman si réew mi seen taxawaay fii rek am na solo bu baax waaye Amadou bu ñu fàtte tam ne am na doomi réew yi nga xam ne ñu ngi si biti daan fekkee lii daan ko teewee nekkoon sax serviceman ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne xam naa ne seen xel am na fu mu toll right now ñi nga xam ne tam génn na réew mi nekk bitim réew nekk ay civilian di seetaan tey independent bi te seen yéene ñoom ñëpp ñu nekkoon fi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu xam naa ñoom ñëpp ñu ngi seetaan Africa TV ñu nekk America Spain xam nga independence li tax mu am solo mooy ku nekk ñu bari ñuy seetaan dañ jaar nañ ci bu fekkee nekkuloo ci nguur waaye time school ñun yëpp jaar nañ ci independence nga ñëw taxaw nu moo mel taxawaay bi ak daw bi ci ak yooyu ak tamit luñ cee wax yooyu yëpp tey foog nga am ci yëg-yëg ci su fekkee ne foo mënta nekk right now di ànd ak ay Africa di seetaan bés bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo. dina am fàttale ko lu mel noonu. waaw dina am ñi nga xam ne tey suñ seetaanee seen xel dina sori. bu ko président Jammeh 22 years. màggal na ko fi independence. ñooñu tey am na si ñoo xam ne tey nekkuñ ñu ngi bitim réew. tey buñ toogee di seetaan li dina am fu seen xel dem. even the president Jammeh himself ñu ngi ko nuyu. di ko wish happy independence. xam naa ne mu ngi ñoo seetaan. ak ñeneen ak ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi si biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew mi Amadou bis bi dafa am solo trop xam naa ne comme ni ko Mr Cissé doon waxee dina si gën a ñëw si yaatal waaye daal askan bi ñëpp a ngi seetaan Africa TV ñu fi nekk ci réew mi ak bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di wish happy independent waaye xam naa ne si kanam Amadou lu néew si tuuti rek dinañ gis njiiti réew mi di président Adama Barrow daal di dugg si te bu dugg si rek liggéey bi dina commencé waaye Amadou mbir mi defe na li taaru na taxawaay bi rafet na colaay nice neen te match dañ ci ràññee Gambia yaakaar naa tey askan bi ak nit ñi ñëpp dinañ kontaan suñ gisee maaj waaye itam xam naa si kanam tuuti di nga gis tam xale yi school yi daal di ñëw right now officers yi ñi uniforme rek ñoo fi nekk waaye xale itam si leen bokk aada ak cosaan bi itam dina génn si kanam tuuti Amadou mu nekk loo xam ne des na waaye nag ñi ngi xaar njiiti réew mi te am nañu yaakaar ne si kanam tuuti njiiti réew mi dina war a agsi Amadou. Very well, Mod Niang. The vice president already arrived. Very well. There are signs and indications that I know any moment from now, the president, His Excellency President Barrow, will be here pretty much soon, of course, to lead the event. As you can see, of course, the officers from different apparatus are beautifully dressed, and of course all that now we are waiting is for the arrival of the president to preside over this event that is of course 55 years of celebration of Gambia's independence. And Alaaji ma ñëwaat ci yow rek ma ngi ko doon wax ci nasaraan rek ci gannaaw Gambia jaar bi ma ngi doon wax li nga xamante ne mooy Sir Dawda Kairaba Jawara taxawaay bu mu ci am ak ñi mu àndaloon ba tey
fu ñu toll gi am nañ ci ñetti président Jawara 1970 gannaaw Gambia bu mu amee république 1970 ñu gis moom ñu elect ko gannaaw bu mu nekkee first prime minister mu ñëw nekkaat first président ci loolu am lu ci xew ci diggante bi loolu yëpp nañ ci ñëw waaye ñu gis 1994 ay ndaw yu nekkoon ci military bi ñëw def coup d'état ñu jël réew mi jiite woon leen di lieutenant Yaya Jammeh ci jamono jooju moom tamit mu nekk fi 22 years mu jógee fi ñu gis in 2016 beneen history amaat Adama Barrow mu ànd ak coalition ñëw génnee fi Jammeh tey moom moo fi nekk mu nekk ñetteeli président bu réewi Gambie loolu yëg tey boo si doon indi jàngat jaar-jaar bi ba fu ñu toll nii ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo dem ñoom ñoo am taxawaay boobu ba loolu yëpp ñu mun a gis ne Gambia moom na boppam ak ba tey ñu war a celebrate 55 years gannaaw loolu foog naa ne loolu tamit lu ñu war a mun a jàngat la ndax dafa am solo. waaw loolu am na solo bu baax parce que président bu ñëw rek da nga bàyyi legacy dafa am looy commencé kuy ñëw mottali ko wala mu commencé moom it leneen soo seetee Jawara former président Jawara nem si yàlla fu mu génnee Gambia ak fi nga xamante ne nii bu mu doon wàcca fa la bàyyi Gambia dafa ute bu baax a baax njiitu réew bu fi nekkoon tamit di former président Yaya Jammeh moom tamit depuis 94 fu mu jëlee Gambia soo seetee ba 2016 moom tamit am na fu mu ñu jëlee am na fu mu ñu yóbbu mun naa am mu nekk lu baax si ñenn mun naa am tamit mu nekk lu bon si ñenn waa njiitu réew mi tamit ki nga xam ne mooy current président bi président Adama Barrow soo seetee tamit fu mu jëlee Gambia dafa mel ni jamono booba international community bi ñu bëri dañ jëloon Gambia rek sànni leen so moom si priorités yi nga xamante ne ni moom jëloon na ko bu as soon as mu nekk président moom mu nekk pour mu restore relationship diggante Gambia ak international community bi mu nekk mel ni European Union bi because UN ak ñi nga xamante ni ñoo nekk Commonwealth bi International Criminal Court bi ñi yëpp dafa mel ni amuñu woon good relationship ak Gambia te loolu nekk na li nga xamante ne ni dafay nasaxal dëkka dafay nasaxal réew surtout nag la nga xamante ni moom moo nekk réew bi nga xam ne mu ngi fii nii ci Africa because ñëpp réewuñ mbir European Union loan ak grants yi nga xamante ne ñu ko jox African countries yi ak li nga xamante ne ni moom moo nekk UNICEF International Monetary Fund dimbal bi nga xam ne dañ ko di dimbale réewi Afrique yi surtout Gambia dafa mel ni loolu jamono Yaya Jammeh yooyu yëpp am na time dafa mel ni stopoon na so gis nañ njiiti réew mi président Barrow bu mu nekkee loolu noonu bu mu ñëwee mu def loolu noonu one of his priorities mu gis ne restore relationship bi nga xamante ne ni moom moo nekk diggante Gambia ak international community bi soo seetee tamit ya ngeen doon wax solo bi nga xamante ni independence am na ko waaye tamit comme niñ ko diggee woon askan bi rek li nga xamante ne ni moom moo nekk lépp lu fi tabee dinañ leen ko àggee fi mu nekk nii bunti State House bi fi nga xamante ni moom mooy bëre bi njiiti réew mi séntu nañ ne ubbeeku na mun naa am dafa mel ni any moment mun naa dugal li nga xamante ni moom moo nekk si baye bi benn man si suma gis-gis man dafa mel ni independence rek la Gambien yi yëpp bokk moom ko parce que soo seetee jullit tabaski dafa mel ni boobu jullit yi rek la soo seetee Christmas wala New Year dafa mel ni boobu suñ mbokk chrétien yi rek la soo seetee ay ziar yi ay gàmmu yi yëpp dafa mel ni benn sek boo ko dee moom waaye gis nañ ne independence dafa mel ni dégg nañ fi mu nekk ni jàpp war nañoo jàpp ne am na kuy dugg si baye bi te xel yi mën nañoo mën a nangu ne jiite réew mi naa delloo kàddu gi balaa ñuy continuer ak nga xamante ne ñoom ñoo seetaan thank you very much Alhaji Ceesay and of course it looks like the president, of course, is about to arrive, of course, at the McCarthy Square, where, of course, the independence celebration is taking place today. And, of course, as you have been following the proceedings live on Africa TV, we will bring you everything that happens here today. And, of course, that's the president, His Excellency President Adama Barrow, arriving right now to the McCarthy Square to preside over the 55th anniversary of independence celebrations since the Gambia became independent in 1965, led by the then late president, of course, Sir Dawda Kairaba Jawara, among others, founding fathers of this great country of ours. And today is another moment of celebration, is another moment of reflection. How far have we gone as a country? And of course, that's the president arriving, being escorted there by the, of course, the security officers at State House. His Excellency President Adama Barrow now arriving. And the crowd are on their feet now to welcome the President, His Excellency President
Adama Barrow. It's a very beautiful occasion. It's a special occasion for the nation as well. This is what makes every Gambian very proud to be a Gambian, part of which is this historic occasion, a day when Gambia was liberated from the British colonial rule for about 300 to 400 years. And when the Gambian flag, the red, blue, white, green, was raised and the British flag was raised down. And has been a long journey. The president going round the square before he will finally get down and be welcomed by the security, and he will of course don the usual ceremony, the guard of honor and other, of course, usual protocols that normally happens in a day like today. And as you can see, he's still been escorted going round the McCarthy Square. The school children, they are waving to the president, welcoming him. I know he's also vividly remembering a day like today when he used to be a school children, and of course witnessing such a day. And right now is a joyous occasion, is a very important day for the country. He is the main man that will lead this event here today, the president of the Gambia. And he became president in 2016 when he led a coalition of 7 political parties to face the incumbent, then former President Jammeh, and eventually he won the election and became the 3rd president of the Republic of the Gambia. And since then, he has been leading the celebration of Gambia's independence. And today is another day and another occasion as well, in which he would lead this occasion, or he will preside over this celebration. And he will be welcomed there by the Vice President, Dr. Aissatou Touré. That's President Barrow there arriving. He's also beautifully dressed in white attire, as usual. That's President Barrow there arriving, His Excellency, who would preside over Gambia's 55th independence anniversary here at the McCarthy Square in Banjul, the capital city. There's the crowd who are here also to witness the occasion. His Excellency, the President, majestically walking as he's been escorted to the podium, and of course for the usual ceremony. And of course we will now listen for his Immediately, His Excellency.
You may resume your seats. You are welcome, Your Excellency. His Excellency, the President of the Republic of the Gambia. Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. On behalf of the Chief of Defense Staff, Gambia Armed Forces, the Armed and Security Services Chiefs, the National Organizing Committee, please allow me to heartily congratulate His Excellency the President of the Republic of the Gambia and Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency President Adam Barrow, GCM, who's been conferred with the highest honor in the Gambia yesterday at a very colorful ceremony at the State House, chaired by High Excellency the Vice President. His Excellency the President was conferred with the award of Grand Master of the Order of the Republic of the Gambia. Your Excellency, we wish to thank you and congratulate you, and also wish you long life and good health to be able to steer the affairs of this country in line with your wishes and your vision. On this note, as is customary and tradition also demands, or religion also, before we venture or commence proceedings of this Independence Parade, we seek the blessings of Almighty Allah for a successful event. May I respectfully invite the Deputy Imam Ratib, Al-Haji Ibrahim Anjai, to lead us in the Muslim prayers. Ya Imam. That's the master of ceremony there. Of course, as we witness the arrival of the President of the Republic, the event is about to kickstart, and of course the Imam will lead us in the Muslim prayers, and then followed by the, of course, the Christian prayers as well, as it always is how it used to happen. And the Imam would be on the, would lead us on the in the Muslim prayers any moment from now. Those are the security, beautifully dressed, and from the different security apparatus. And as we witness this celebration, su ko defee rek léegi tey gannaaw njiiti réew mi bu mu yegsee ki nga xamante ne mooy imam bi dana yegsi léegi nii jiite ñu ci li nga xamante ne mooy ci ñaani mu ubbi ndaje mi. dan su ko defee tamit christian si ñoom tamit nañ déglu kenn ci ñoom tamit mu jiite ñu ci ñaan bi su ko defee ñu ànd ak imam bi. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين Amen. May your prayers be answered, Ya Imam. Please allow me to kindly invite the Anglican Bishop, Bishop Odiko, to lead us in the Christian prayers. Bishop. That was the Imam there leading us in the Muslim prayers, and next is the Bishop of the Anglican Church that would lead us in the Christian way of prayers before the, of course, the event would kickstart properly, officially, here at the Makati Square. And Lord God Jehovah, Lord God Jehovah, Lord God Jehovah, we come before your throne of grace this morning hour as a nation to give you thanks, praise, worship, and adoration for your goodness, your mercy, your love, your protection, and your peace and your stability in this nation, the Gambia. We thank you, Lord, for the past years that you've been with us and you have seen us through. We continue to thank you for seeing us to celebrate yet another anniversary, independence anniversary, 55th, for which we say all praise and honor be unto your holy name. As we pray, Lord, we ask that of your divine goodness and mercy and grace, we bring your servants before you, whom you have pleased to place as head of state and government of this nation, the Gambia, His Excellency, Adama. We continue to ask, Lord, that you establish him firmly in the position that you have placed him, that you show him your favor, your mercy, and your grace, and uphold him as he rule this nation. We continue to pray for his family members. We submit each and every one of them before you. And we submit the members of his cabinet before you, his lieutenants, those that are assisting him to carry out the developmental plans of this nation. And we submit the entire government machineries under your direction and your care. Father in heaven, we continue to bring before you the national development plan, and we pray that by your divine providence, all of it will be achieved and it will be fulfilled for the development and progress of this nation, the Gambia. Lord, as we celebrate 55 years of independence, we say, may you continue to grant this whole nation joy, peace, unity in diversity, and may each and every one of us be satisfied because you are in this land, and may your love prevail in this nation and keep this nation in safety, in peace, in harmony, in unity, and in love forever. In Jesus' mighty name, we pray with praise and thanksgiving. Amen. That is the Bishop of the Anglican, the Bishop Odiko, leading us there in the Christian prayers.
Before him, we heard from the Imam, of course, who also lead us in the Muslim prayers. And the Master of Ceremony, Piaro Lamin Sanyang, of course, would, like he said, we would have the Inspector of Parade by the Excellency of the President, and then the march past by the security forces would also follow. And then I think the school children would follow next after that, as you can hear. So the President of the Republic, President Adam Barrow, would inspect, then of course the parade here at the Makati Square, and then of course the march past will follow by the security forces here today. And of course there will be there is no need to panic when that is being done. So the parade commander is now marching forward to invite His Excellency the President and Commander-in-Chief to inspect the parade. Thank you very much. That's the, of course, Master of Ceremony there. And now we will witness the Inspector of the Parade by President Adam Barrow. And then, of course, before the march past by the security forces would begin, as you watch live on Africa TV right here at the Makati Square in Banjul. 55th Independence Anniversary Parade formed up. 59 officers, 362 adherents, in open order, ready for your inspection, Your Excellency. The President of the Republic has been welcomed to inspect the parade there. As you can see, he's been escorted by the officers to go around and of course inspect the guard of honor. Su ko defee rek ma dellu ci gàttal rek balaa ñu continuer waxtaan bi mun ñang ak alaaji njiiti réew mi jamono ji gis ngeen ko noonu mu ngi dem di lii luñ baaxoo di gis la mu ngi dem ci li nga xamante ne mooy mu inspect parade bi laata li nga xamante ne mooy march past bi di commencé. lii dafa rafet waaye tamit dafa am cër bi nga xamante ne moom moo ko moom te moom moo ko war a def mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo ci bés bu mel nii waaw. waaw li ci gën a bëri sax suñu cosaan la nekk doo mën a bàyyi sa cosaan parce que tey bés bu ñu jot suñu indépendance président bi yëre biir la mën a sol mu ñuru ko nag bu ko soo solee yëre ñi la amee woon ba léegi dafa mel ni yow géegoloo fa waaye soo solee nag sa traditional dressing loolu dafa am solo trop so tey foofu la président bi fël la ak xaftaan bu nice xam naa ne bu paree nag kum ko si joxoon rek sa affaire baax moom am na si solo bu baax a baax am na si solo ba pare gis nañ CDS mu ngi topp a gannaawam comme nu mu nekk di defee inspection bi nii ba pare tamit gis nañ inspector general of police ñoom ñaar ñu ngi topp a gannaawam pour ñu ànd ak moom because ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy won affaire yi waaw fii ngay jaar ak yooyu fu mu nekk ni sukkandiku nañ njiiti réew mi dafa mel ni ay taalibeem rek la moo dem inspect because moom moo nekk commander in chief dafa mel ni ñii ñëpp si ronam lañ nekk moo tax mu ngay def li nga xamante ni moom moo nekk inspection
tradition bi ndeysaan bi tamit dafa mel ni tradition waaye alaaji dafa mel ni nag saa yi dégg na daaj bi de parce que ni muy tempé nii ànd nag bagage yi de waaw ren moom xam naa duñ ko wax dara waaw because dañ ñoo wax ne jàmme moom ami la moo ko gën a nand affaire yi waaye tey nu mu ko doxalee nii jàpp naa ne moom tànk bi ànd na bu jógee ins waaye gis naa léegi tànk bi ànd na ak affaire yi waaw su ko defee mën na yaa ngi ko doon junj léegi nii ci li nga xamante ne mooy ci colonisation bi balaa Gambie balaa independence ci loolu bu ñu doon dellu ci ñu colonise ñu more than 300 years ñu ngi ci loxo tubaab yi bokkoon nag li ci xewoon mooy ñu bari jàpp nañ ñu nootoon ci lu bari gis nañ fi slave trade gis nañ ci yu bari ñu jël suñu ndaw yóbbu ko ci seen dëkk ak yooyu li nga xamante ne mooy jamonoom jaamu yaa yooyu ci réew mi ak seen nekkin niñ bàyyee Gambie ak lan lañ ci def waaye gis nañ ne li taxoon ñu ñëw ci réew mi sax bokk na ci mooy River Gambia loolu la tuddee boppam daanaka tey loolu boo ci doon ñëw jàngat bi lan la alaaji waaw jàngat boobu dina nekk lu am solo rek because si àdduna bi yëpp kenn soxla ñu not ko soo waxee ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk tubaab yi ñu ñëw Africa particularly Gambia li nga xamante ne nii moom moo nekk jëfin yi nga xam ne ñu ko doon jëf dafa mel ni ñoom dañ doon dogal si ñun suñ tur dafa mel ni ku toog Angleterre mooy buur ba moom moo doon dogal si ñun suñ tur te amuñu woon li nga xamante ni moom moo nekk final kaddu amoon nañ nag li nga xamante ni ñoom queen bi ñoom la tànnoon nag def leen si gox yi su paree ñooñu noonu ñoo doon jokkoo ak li nga xamante ne ni moom mooy askan bi dafa mel ni ñoom dañ fa toogaloon buur ba waaye tamit duñ daan def doxal amoon na li nga xamante ni moom mooy suggestion maanaam daal xelal dinañ doon def suggestion li nga xamante ni comme suñ toogee ñoom neen ñu waxtaan jël kàddu boobu noonu yóbbu ko ca buur ba buur bi tamit taataan ko xoolaat ko su nekkee ne nag nekk na si intérêt ñoom tubaab yi ñu continuer moom su nekkee ne nekkoon na ñoom intérêt seen tubaab yi ñu wàccee ko waaye gisoon nañ ne slavery bi nga xamante ni Gambia jànkuwanteloon nañ ko nekkoon na lu métti métti ba léegi aduna bi yëpp ñu ko coow ba pare tamit gis nga li nga xamante ni moom moo nekk Africa amoon na jamono jipi balaa ñoo am independence li nga xamante ni moom moo nekkoon 1961 dafa mel ni dëkk yu bëri si biir Africa ñoo doon 61 62 dafa mel ni dëkk yu bëri si biir Africa ñoo doon xeex independence waaw te lu ci jar a bàyyi xel mooy réew yu bëri dañuy xeex ñoom waaw ba am moom seen bopp jàmmarloo ak tubaab yi waaye ñun ñu gis ne suñ case moom dafa utee ñun dañ négocier naxante ba moom suñ bopp te benn bal tàkkoot mu nekk lu unique li nga xamante ne mooy kilifa yi def nañ ko ci jamono jooju. waaw fa laa doon ñëw sax because 1961 62 dafa mel ni at boobu dañ ko tuddee year of the black because Afrique réew yu bëree bëri ñoo xeex génnee ngànnaay nit yu bëree bëri ñàkk si seen bakkan because ñu ngi doon ut independence waaye gis nañ Gambia seen situation melut noonu dafa mel ni am nañ suñu independence fekk xeexuñ si ba pare soqwante wuñ bal suñ diggante ba pare tamit réewuñ ak li nga xamante ne moom mooy tubaab yi parce que leetar lañ andi jàppuma tur bi bu baax a baax waaye jëkkër ak jabar ñi nga xamante ne nii sës nañ ci queen bi ñoom ñoo andi woon li nga xamante ne moom moo leetar bu bàyyi ko ci queen bi ñu jox ko nag jawara si li nga xamante ne moom moo nekk independence eve bi lañ ko joxoon jawara mu nekkoon li nga xamante ne lu daw yaram la waaw maa ngi seet loolu sax ki nga xamante ne mooy ku ñoo waxee Duke and Duchess mooy moom ak jabaram ñoom la queen bi yoon jamono joobu pour mu ñëw fii li nga xamante ne mooy jiite transition boobu noonu ba Gambia dal di moom li nga xamante ne mooy indi boppam ci independent ci jamono jooju. waaw mu nekk lu am solo because soo seetee amit am na ñun tamit mënoon nañoo jël yeneen matuwaay pour ñu ne dañoo xeex suñu independence lu si doon result rek mooy suñu doomi réew mi ñu bëri dinañ si doon ñàkk seen bakkan wala ñu bëri ñu not leen wala sax ñu tëj leen waaye gis nañ def nañ li nga xamante ne nii moom mooy diplomatique noonu laa ko mën a ooyee kon dafa mel ni Gambia balaa ñu am li nga xamante ni moom moo nekk independence si lañ commencé di use diplomatic means te loolu noonu nekk na li nga xamante ni dafa am solo am nañ independence si jàmm soo seetee daal Gambia dafa mel ni réewi jàmm la because tamit gis nañ former président Yaya Jammeh coup d'état bu mu defoon coup d'état la bi nga xamante ne nii nit deewul ci boobu tamit gis nañ current président bi ni président Adama Barrow dëkk bi xaloon naa yënga tuuti waaye tamit dafa mel ni jàmm la mujjee dara turuwul soo ñu nañoo jàpp ne li nga xamante ni moom mooy Gambia réew bu am barke la waaw suñ ñëwee tamit si bés bi ba léegi gis nañ njiiti réew mi def na doxantu bi nga xamante ni mu koo def ba léegi pareegut ko ñaari soxnaa mi na séq ko mu nekk li nga xamante ni lu noflaayu la gis nañ tamit yeneen political parties seen njiit dafa mel ni lii nekkul politique because gis nañ fi lawyer Dabo lawyer Ousseynou Dabo gis nañ ko fi ki nga xam ne moom moo nekk Brikama Area Council seen chairman bi mu ngi fi maire Bensouda tamit gis nañ ko mi nga xamante ni moom mooy maire bu Banjul bi tamit Rohilo moom tamit gis nañ ko fi gis nañ fi ay ministre waa dinaa la bàyyi nga continuer exactly thank you very much I'll come back to you later the president just concluded his inspection
You go back to the must-stop ceremony quickly. Parade will march past in slow and in quick time. Advance in review order. By the center, right wheel, slow march. And this is what the crowd love. The crowd love most about independence. The uniqueness, the skills, and some of the styles that the security force does when they are marching. I think it's just so beautiful and enticing as well. And as you can see, as they just start the march past, the crowd are on their feet, of course, clapping and of course cheering up the security forces. They are from different security apparatus of the Gambia. As you can see, beautifully they are marching, gently they are, and of course elegantly they are as well. It's a merry-making day. It's a joyous occasion for the country. 55th anniversary of nationhood, since Gambia liberated from colonial rule in 1965 and became republic in 1970. And then, of course, under the then Prime Minister, Sir Dawda Kairaba Jawara, delayed. And of course, he eventually also became the first president of the Gambia. Dawal si gaay dawal dang continue.
we're witnessing now the march past by the security forces. As you can see, beautifully they are. Of course, like I said earlier on, of course, they are from the different security apparatus. We have the prisons, we have the Gambia Police Force, we have the immigration, the Gambia Army forces rather, and of course we have the Navy and other security forces here as well. They are now marching, of course, and the crowd are enjoying the march past right now. And His Excellency, the President of the Republic, is of course observing the march past today as he presides over the celebrations of Gambia's 55th nationhood of celebrations. That's the anniversary here today. The crowd are really enjoying and they are cheering up the security forces today. And as you are watching, of course, we would along the way discuss, of course, the history of Gambia's independence, and also you enjoy the march past. And I know, of course, the president also would later on deliver a speech on today's occasion and all that. Su ko defee rek ba léegi ñu wax rek ne ñu ngi fii nii ci Makati Square comme ni ngeen ko gisee noonu security forces yi ñu ngi march jamono jile comme ni ngeen ko gisee nag ñi nga xamante ne mooy crowd bi ak njiiti réew mi mu ngi taxaw noonu di dal di seet li nga xamante ne mooy march pass bi ami baan bi nag ñoom ñoo dal di jiite li nga xamante ne mooy march pass bi gis ngeen noonu ñu ngi dal di tegal ñi nga xamante ne seen naataango yi dal ñu wane seen bopp li luñ baaxoo di gis la lu am solo la tamit ci bés bi ndax dafa taaru ñu sansal leen chance ju rafetee ñu ñëw wane seen bopp li nga xamante ne ñu ngi ko doon tàggatu su ko defee njiiti réew mi président Barrow mu ngi noonu ak ñeneen kilifa ñëpp toog moom nag mu ngi taxaw ci kaw podium bi dal di seet li nga xamante ne march past bi ñu ngi romba ci li nga xamante ne mooy ci bés bi su ko defee moon ñang march past bi mu nekk lu am solo rafet na de gaa ngi wane seen bopp. waaw moom bu jotee ku nekk day bëgg a doon serviceman because dafa nice te sooy bàyyi xel sa ron tànk yi si suuf mu ngi yëngu. nekk na lu am solo Amadou taaru na àdduna bi yëpp a ngi seetaan Gambie léegi si maaj bu nga xam ne ni mu ngi am jamono ji président bi himself gis naa ko léegi mu sumayel xam naa ne xol bi sedd na because dafa ne lii lu taaru la lu am solo la macha allah loo xam ne dafa bokk ci taarix réew mi comme niñ ko waxee rek Gambie moom boppam 1965 tey nekk 55 years buñ koo màggal dëgg-dëgg kooku ñu si juddu woon sax léegi borom responsabilité def nañ lu bari mu nekk lu am solo loo xam ne tey bis bi Amadou rëy na te bis nag du tuuti borom lay toll réew mi moo toll nii mu nekk lu nga xam ne réew mi tam delloo nañ cëram bis bi parce que dëgg yàlla taxawaay bi rafet na organisation bi rafet na march past bi rafet na xam naa si kanam tuuti xale scolaire yooyu dinañ ñëw waaye muy lu am solo nag am na solo bu baax a baax parce que taaru na daal taaru na xam naa ne alaaji dina si ñëw moom itam waaw parce que alaaji tam am naa ne léegoo-léeg tànk yaa ngi doon dem si suuf waaw su ko defee alaaji mu mën ñëw nu mu ko waxee bés bi am na solo ci jamono dañ doon gis ndem si yàlla ji former président Sir Dawda moom moo doon taxaw fi nga xamante ne président Barrow foofu la taxaw président Jammeh tamit mu doon taxaw fii tey président Barrow taxaw bés bu mel nii gis nga li nga xamante ne march past bi macha allah crowd bi ñu ngi ko rafetlu mu nekk lu am solo foog naa ne lii nekk na li nga xamante ne mooy luñ baaxoo di gis lu bés lu mel nii. waaw tàcc bi rek wane na ne lii yëpp ñun ñoo ko bokk ak moom. waaye tamit soo gisee njiiti réew mi di président Barrow fu mu taxaw. Njaarama Eye Africa TV amoon nañ fi ndaje. waaw su ko defee ñu ànd ak master cérémonie bi ki nga xamante ne moo jiite march past bi ñu ànd ak moom. Amadou jërëjëf Eye Africa TV parce que lii rafet na Pride will form 2 ranks from 3 ranks. Form 2 ranks. Pride will fire for the joy. Officers and colors take pose.
Shall we please rise? Present. Present. From the right, commence. Reload. Present. Present. From the right, commence. Reload. Present. Present. From the right, commence. Unload. Present. You may resume your seats. Sound dead arms. Officers and colors, retake post. Right will form 3 ranks from 2 ranks. Reform 3 ranks. All dead arms. Right. We remove headrest. Remove headrest. Three hearty cheers to His Excellency, the President of the Republic of the Gambia and Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, His Excellency, Mr. Adama Barrow.
After this, we shall have the national anthem to be played by the the Gambia Armed Forces Band. Arms! So shall we rise for the national anthem? Slope! Arms! National salute! Present! Arms! You may resume your seats. The parade commander will now take permission before the parade marches off. After the parade marches off, we shall witness the march past of the school children and voluntary organizations to be led by the Gambia Police Force Band. Your Excellency, after the march past in slow and in quick time, advance in review order, firing for the joy, and 3 hearty cheers. May I have your permission to march off the parade, Your Excellency? Well done. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, I think you will all agree with me that we have not been disappointed by the parade commander, her second in command, and the parade adjutant with this splendid parade. Right will march off. Move to the right in column of route. Right down. Now the parade commander will take her position in front of the parade and lead them past the presidential dais, where they shall pay the final compliment to His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces before they take leave of us. On behalf of the Chief of Defense Staff, Gambia Armed Forces, and all the sister services, chiefs of services chiefs, and on my own behalf, we would like to thank you most profoundly for having found time out of your busy schedules to join us in celebrating our 55th independence anniversary with the form of a very colorful parade mounted by our female folk in the person of Lieutenant Colonel Arabia Tujaju as the parade commander. On a final note, we wish you all the best and happy independence. The left! Quick march! That is, of course, the final round of march past there by the security forces, and then that would be followed by the school children. As you have just witnessed, of course, some great movement there by the security officers here today. And of course, it looks very beautiful as the master of ceremony, that's the, of course, the PRO of the Gambian forces,
Major Lamin Sanyang have said. And of course, the commander of the parade also, who led the march past here today, of course, did very well as the crowd have cheered up the march past here done by the security forces. Now we are witnessing the final round of the march past of the different forces here, beautifully dressed in different colors, and then that will be followed by the school children, as usually we of course see in the during independence celebrations. And I know the school children also will be very excited to be part of this historic occasion, because it's a moment of remembrance, it's a moment of celebration, and it's a moment of reflection as well, as we celebrate another anniversary of nationhood as far as this great country, the Gambia, is concerned. The President of the Republic of the Gambia, His Excellency President Barrow, of course, observing or presiding the celebration of this occasion. And as you're watching around the world, I hope you has been very much impressed with the display here by the security forces, and the crowd here also cheering were very much in love with what they have witnessed here today. So like I said earlier on, it's a merry-making day. It's a very great day for the nation. Since Gambia became independent in 1965, today mark 55 years of course, independence, that is nationhood for the Gambia. It was a day like today, in 18th of February 1965, that Gambia, of course, liberated herself from the colonial rule, of course, from the British colony, I should say. And that day was a day to be remembered every year in this country. And that day was, of course, done by great people of this country, most of whom are late, but of course, if not all of them, I have to say. Recently, we have, of course, witnessed the demise of the, of course, the late President Sadauda Kairava Jawara, who was among the pioneers of independence. And of course, as a norm or a usual thing, the President is expected to deliver a statement later on. And I know all of us, of course, all Gambians would be, of course, you know, we would be waiting to see what is going to, of course, tell Gambians in this historic day. And I know usually he will mention about developments that that have been done, some of the, you know, agendas of his government, and of course the plans and programs of the government, and also reflect on some of the milestones that I believe his government have achieved under his leadership, among other issues that he is going to inform the country today. So that is part of the history of this celebration as we mark 55 years of nationhood. And like I said, President Adam Barrow is the third president of this country since independence. In 1965, Sadauda Kairava Jawara, the late, was the first prime minister. And then in 1970, when Gambia became republic, he was elected as the first president. And he ruled this country for about 30 years or so. And then in 1994, of course, a coup d'etat took place, led by Lieutenant Yahya Jammeh then, and of course, then, you know, among other army officers, you know, toppled the president of, or the government led by Sadauda Kairava Jawara at the time. And then, of course, from 1994, there was a transitional government led by the chairman of the council, of course, Yahya Jammeh. And then in 1996, Gambians went to the poll and elected President Jammeh to lead the country. And since then, he was in power to 2016, when we again went to the polls, when Gambians decided to end of his rule and elected President Adama Barrow under a coalition, of course, package, or, you know, a coalition, of course, team, when different political parties joined force to stand against the incumbent and the former president, who is now in exile in Equatorial Guinea. We all know what happened, and of course, you know, that's the aftermath of the elections and all that
he resulted of leaving the country and went to exile in the Equatorial Guinea. And since then, in 2016 to now, it's President Barrow who has been presiding over the independence celebrations of this event. So we'll be looking forward to hearing his statement or speech today. And of course, we will all then digest it together. And of course, we will know what he's going to tell Gambians today. So as we watch and enjoy the final round of March Past of the security forces as they are bound to leave this ground, we will, of course, once more wish you a happy independence as we all enjoy the occasion across the globe, wherever Gambian are right now in the world following this very event on live on iAfrica TV. So as always, this has been the way we have been doing, giving you live coverages on events like this and other events as well. So of course we want to thank you also, for always being there, enjoying our programs, and of course following what we do as well. And su ko defee rek ñu dellu ci waxtaan bi ma ànd ak suma naataango yi Modou Mohamed Niang ak Alhaji Cissé. Alhaji, ma dooree ko ak yow this time round. Gis nañ security force yi luñ fi def mu nekk lu am solo, mu nekk lu rafet gannaaw bu ñëwee li nga xamante ne wane luñ doon waajal ci fan yëpp. Tey lan nga ci mën a indi ci jàngat jamono ji dem nañ school ci xale yi nga xamante ne mooy ñuy dem school, ñoom tam ñu ngi stand by pour ñëw wane ñoom tamit seen match part ci kanami président bi. Mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo, bés bu rëy la, bés bu màgg la, ñu war ko célébrer tey ci réew mi juróomi fukki at ak juróom gannaaw Gambia bu moomee boppam ak tey mu nekk bés bi nga xamante ne mooy historic occasion la. waaw nekk na lu am solo fi mu nekk nii jàpp nañ ne Gambien bu nekk gis nga sa bopp si bés bi because tege nañ national anthem bi soqe nañ bali si kaw nekkut live bullet waaye pour fàttali li nga xamante ne ni moom mooy woon sabab pour ñu am nationhood. danañ balaa ma continuer dina jaajëfal tamit on behalf of iAfrica wala man si suma bopp sax lieutenant colonel Arabiatu Jaaju moom ki nga xamante ne ni moom moo nekkoon jigéen bu doon def yuuxu yi ba pare yuuxu na yuuxu yëpp te baat bi deewut ba pare she was very vocal ba pare tamit liit na li nga xamante ne ni moom mooy taxader yi niru nu gën a rafetee su ñëwee si li nga xamante ne moom mooy match pass bi lii lañ séntu si li nga xamante ne moom mooy seen wax naa ko ci gannaaw ne ñoom bés bi rek la gaay moom nga xamante ne nii ñoom ñëpp dañoo dajaloo benn place mu nekk immigration army bi police PIU ñëpp ñoo dee dajaloo ñu def match pass. Dafa mel ni li benn yoon rek lañ ko dee am si at bi soo seetee foofu soo génnee foofu tamit nga seet Gambian bi dafa mel ni lu mu bokk ak moromi Gambianam bi mooy flag bi moo nekk national flag bi ba pare tamit ñu teewee ko nag li nga xamante ne moom moo nekk dignitaries yu fi teew teg si tamit njiitu réew mi di président Adama Barrow bëgg naa ñëw tamit tuuti si history li nga xamante ne moom mooy former late président Sir Dawda Kairaba Jawara xeex bi nga xamante ne ñoom xeexoon nañ ko at bu nekk su gaay di def li nga xamante ni moom moo nekk independence celebration bi dañ dee fàttali askan bi lay moo woon reason bu tax ñu Gambie ñu bëgg a independence. Gis nañ tamit njiitu réew bu fi nekkoon di Yaya Jammeh amoon tamit daf doon fàttali loolu askan bi ne lii ak lii ak lii moo taxoon nag ñu xeex li nga xamante ni moom moo nekk pour am independence. Kii nañ tamit di président Adama Barrow sentu nañ si speech am bi si waxam bi sentu nañ ne dina pay tribute maanaam daal dina fàttaliku li nga xamante ni moom moo nekk late président du Sir Dawda Kairaba Jawara mu gën a aduna ak ñeneen ñi nga xamante ne nii xeexoon nañ pour indi li nga xamante ne nii moom moo nekk independence si biir réew mi sentu nañ tamit dina oote for unity maanaam daal dina andi jàmm si li nga xamante ni moom moo nekk waxtaane mi. am na solo Alhaji naa dellu si yow ci kanam Modou Niang ba léegi rek ñu dellu si li nga xamante ne mooy ci waxtaan bi ba léegi gis nañ li nga xamante ne mooy ci match pass bi nu mu demee xam naa ci kanam tuuti rek nañ gis njiiti réew mi mu ñëw adresse li nga xamante ne mooy réew mi wax kàddu yu li nga xamante ne loolu la baaxoo di def ci bés bu mel nii tey gannaaw bi nga xamante ne mooy match pass bi ni nga gis ne nu mu demee bés bi boo ci doon dellu ci liñ ci gis xale yi ndax school yi tamit léegi tey ñu toppa ñoom tamit ñëw ñu def match pass lan nga ñu mën a indil ci li nga xamante ne mooy ci loolu. waaw dafa nekk lu am solo Amadou comme noo ko waxee gannaaw bi security force bi maajee ba pare léegi mu des daanaka mu neen wax ne civiliens si xale scolaire yooyu lu am solo dafa am lu ma fàttali moom bés dafa wax ne Taimi Jawara mus nañ koo jëlee seen dëkk mu ñëw di maaj muy firndeel ne li ñoo wax ne ndawi ëllëg ñooy nekk njiiti ëllëg mooy magi suba moom mu nekkoon ndaw di maaj ba tey mu nekk njiiti réew kon xam naa ne bu ko xale yi rombee xelam dina daj lool ba pare xale yooyu itam fële yeneen njiiti réew nekkaat ëllëg xamuñ kan la waaye yàlla rek moo ko xam moom bokkoon na su ñuy ooyee ne ñii ñooy xale yi ñooy jiite réew mi ëllëg moom agsi na si tey te moom itam dina ko wax
te ñooñu itam noonu rek la àddina di demee njiiti réew yi élégi ñu ngi si xale yi di war a ñëw di rombasi waaw so loolu mu nekk lu nga xam ne ni moom itam beneen match bu am solo la boo xam ne ni da nga siy gis sa boppa because xale yooyu di romb tey ministre yi toog si kaw ñëpp ay xale yi doon match leen doon moo tax ñu jar a bàyyi xel leen ñoom ñëpp tey seen xel dina dellusiwaat ci loolu si xale ngi dellusiwaat si loolu parce que am na ñu nga ñu naan ndeysaan am na at bu ko xel moo nekk lu nga xam ne si doomu aadama saa yu bu kasar bi tourné ba ak si fa rek yow sa xel daf see dem straight Jawara bu mu doon wax ne neen toppatoo xale yi parce que ñooy nekk njiit réew fekk Adama Barrow mu ngi ci biir xale yi fekk président Jammeh mu ngi ci biir xale yi ñooñu ñëpp ñëw nekk président moom tam mu koy ñëw di wax ñooñoo ngi si biir loolu du mos a paas ñooy nekkati si biir ñooy ministre yi toog moom ñoom itam seen maaj am na solo parce que dina fàttali ñi toog si kaw ne fii leen nekkoon démba ñoom ñoo doon def li démba ba tax na ñu bàyyi xel xale yi dina si am solo bu baax ba ñi ngay xaar tam message bu nga xam ne moom la war a deliver di Gambian population am nañ yaakaar ne dina nekk bu am solo ak fu réew mi toll nii dina indi message bu nga xam ne ni nit ñi dina dalloo réew mi te dina yaakaarloo réew mi tam pour gis ne am na taxawaay moom boo xam ne ñu ngi ko séntu si message bu ma war a joxe ne dina wane taxawaay bu nga xam ne am nañ ko yaakaar ne taxawaay boobu dina yóbbu réew mi si kanam te loolu mooy pexem incha allah buñ si accès am na solo jàngat bi ni nga ko waxee noonu la comme ni leen ko waxee woon rek lépp li nga xamante ne tey xew na fi nañ leen ko digtal ci nu mu gën a amee solo waaye tamit ci nu mu gën a yaatoo dëgg ngeen jàngat bi nga xamante ne mooy suma naataango yi def nañ ko mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo bés bu nekk ak bésam la ndax ku ne sa bés nga am Gambia bés bii lañ am moo ne taxawaay bu mu mel ni te tamit mu nekk li nga xamante ne mooy liñ yàgg di def la buñ moomee seen bopp ba léegi waaye moomeel boobu moo ñang tey am na solo gaa ñun yëpp ndégte lañ ci gis waaye ci fànn développement réew mi fu mu dem ak fu ñu toll foog naa lu ñu desee moo gën a bari te foog naa tamit war nañ cee def taxaw seetlu bàyyi ci xel bu baax a baax yaakaar bi bari na taxawaay bi bu kilifay def bari na waaye tamit am na fi nga xamante ne foofu lañ séentoo Gambia foog naa ne loolu tamit war nañ ko mën a fàttaliku ndax ñi nga xamante ne waaye balaa loolu ñu ànd ak ki nga xamante ne mooy director of press Ami Bojang ñu ànd ak moom léegi ci kanam ñu dellusiwaat. Co-moderator the PRO of the Gambia Armed Forces, Major Lamin Sanyang and group, for nice commentary on the military parade. Next, we have the march past by the voluntary organizations and schools. As you may know, it's a tradition to have voluntary organizations such as the Boys and Girl Scouts, the Girl Guides, Boys Brigade, and the Gambia Red Cross to lead the second part of the annual parade, followed by representatives of athletes and from the 7 administrative areas of the Gambia. As we know, today is also a special day for students. It is a day they look forward to ensure that they are part of the parade. We have to thank the teachers, the parents, but also the ministry for the organization to bring together the children from different schools, the athletes from the different regions who are coming to be part of this celebration. But also, we realize that this afternoon, they're going to have a big event at the square, at the Independence, at the Bakau Stadium. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, today is a special day, a day we will all recall. Is if we were to compare it to a human being, we have an adult now. 55 years of nationhood, 55 years of independence from Great Britain is a very important part of our history and our nation. We have to realize that to be independent calls for hard work, it calls for dedication, it calls for patriotism, and we all have to do it together to succeed as a nation. Today, we have 66 lower basic schools that are going to march, 30 upper basic schools,
26 senior secondary schools and the athletes, as you have just seen them march past, to be part of this. That was the director of press at State House, Ami Bojang Sisoho, there introducing the different schools here and their children, and of course the athletes that are now marching before the president and the crowd here as we continue to witness the proceedings here at the Makati Square. We have about 66 lower basic schools and other schools also present here today to march before the president, and of course among the invited guests and the dignitaries, among which is the government officials, the diplomatic council and co, and like I said, the invited guests as well, and other members of the, of course, the private sector, if you like, and of course we have the Gambians from different parts of the country also here today to witness this very important occasion. I can see the life of Bakau Lower Basic School, Serakunda Lower Basic School, St. Teresa's, and other schools and their teachers as well. And she was commending the school teachers and school teachers administrators. And of course we have the visually impaired also there, Seno Lower Basic School, Kota Lower Basic School, and other school, Apple Tree International Primary School, with their teachers. They are waving to the president. This is a very merry-making day, and of course it's a bit nostalgia as well for many of you, I know, as you watch this moment of celebrations here today at the Makati Square. Is St. Joseph or St. John's also Lower Basic School. You have People Lives Lower Basic School. 66 schools here today to, of course, march as the president is waving to the school children with their teachers. Earlier on, the director of press, Ami Bojang, commended the school administrators or administration, and of course, together with the Ministry of Basic and Secondary Education, for, of course, coordinating with the school administration so that these children could be here to witness this very occasion. And as Mourinho was mentioning earlier on, that the president will remember when he used to be school children. And of course, the late Sadaudo Kairaba once said he used to travel from his native village of Barajali to, witness the independence celebration as a student. And eventually he became a part of those that have fought for Gambia's independence. And of course, he then became the first prime minister of this great country, and then eventually the president as the first president. And today we continue to remember his legacy, we continue to remember his contribution, we continue to remember his role and his, of course, efforts with other great, people of this country, the likes of the Edward Francis, the late Jesse Fai, Gaba Jahumpa, and other great men of this country who really fought for the independence of this country. And they once were students like these children here today. And that's Albion Lower Basic School. You have St. Mary's Lower Basic School. And of course, you also have the Methodist Lower Basic School, St. Joseph Lower Basic School, all here. And of course, we have Wesley Methodist Lower Basic School there, as you can see them waving to the president, beautifully dressed in different uniforms of their schools. They are excited, I know, to be part of this occasion. We have Captain Lower Basic School. Wow, so ko defee lii mu nekk lu rafet alaaji, xale yaa ngi noonu di romba di match ci kanami président bi, ñu ngi ko weef, ñu ngi kontaan. Ndaw yu bari jaar ci bés yu mel nii, foog naa tey buñ tolloo fi ñoom tamit ñu am chance bi
ndax ndaw yu nekk di dem school bari nañ waaye ñoom lañ tànn tey ñu ñëw ñu bokk ci celebration bi xam naa ne dañ cee gis seen bopp nañ ci am mbégte tamit. waaw bi kañ suma neexee sama ne njiiti réew mi sax dina si gis boppam wala sax ñeneen si government ministers yi am gis na si seen bopp because ñoom tamit am na time ñoom xale lañ woon suñ doon celebrate independence dañ doon def façon dox yii nii so dina andiwaat li nga xamante ne nii moom moo nekk mémoire ñu ngi bàyyi xel kii press secretary bi ku nekk di wax ni moom si boppam mu ngi wax ne moom bokk na si ñi nga xamante ne nii dañ doon match si bési independence bi mu nekk fàttaliku bi nga xamante ne nii fàttaliku bu rafet la suñ seetee Gambia fu ñu jógee ak fu ñu ñëw léegi nii dafa mel ni am nañ jafe-jafe yu mag yi nga xamante ni war nañ koo jànkuwanteel ci kanam parce que réew moom du ñàkk ay jafe-jafe waaye gis nañ tamit njiiti réew mi bi moo nekk fourth time maanaam ñeneenteeli yoonam mu ngi preside over independence celebration fii ci Banjul te gis nañ ne mu ngi am ñeneen ñi nga xamante ne nii independence yu noo am si jamono previous régime bi ñu fi doon nekk dafa mel ni amoon na time ay Gambien kese ñoroon nekk si li nga xamante ni moom mu nekk high table bi waaye gis nañ fu nekk ni gis nañ fi European Union bi comme ni ma ko waxee gis nañ fi UN gis nañ fi UNICEF gis nañ fi yenn ambassadeur yi nga xamante ni ñëw nañ teewee bés bi mu nekk shift bi nga xamante ni nii Gambia loolu lañ soxla soo seetee summit ci international community bi tamit fu nekk ni ñu ngi open just last week European Union International Monetary Fund bi ñu ngi dig ne Gambia dina am benn ndimbal bi nga xamante ni dina leen ko ndimbal te loolu noonu yëpp dafa nekkoon ay jafe-jafe yoo xamante ni Gambia ñu ko doon jànkuwante ci jamono booba soo sentu naa ne li nga xamante ni moom moo nekk Gambia fu nekk ni ñu ngi ubbi seen bunta yi ubbi seen frontière yi si jokkoo li nga xamante ni moom moo nekk international community bi comme ni ki noonu China ñëpp réew mbir ne former government bi seen relationship moo gënoon a neex ak Taiwan dan ak China gis nañ ne loolu fu nekk ni am nañu very very cordial relationship ak li nga xamante ni moom moo nekk ak China ni ki noonu tamit ak yenn yow yi nga xam comme nekk mel ni America gis nañ tamit temps boobu noonu government ni Gambia bi amuñu woon good relationship ak US government bi waaye gis nañ ne loolu change na te loolu noonu yëpp bunta la yi nga xamante ni Gambia loolu lañ soxla pour ñu mën a développer suñu bopp pour ñu mën a équipe suñu bopp ak xam-xam ba pare ñu mën a am international community bi good relations tamit. waaw loolu dafa am solo ndax réew bu nekk da nga nit ay partners da nga nit ay collaborators ñi nga xamante ne ñoom nga mën a liggéeyandoor moo tax loolu muy am solo Gambia amaat li nga xamante ne mooy relationship ay international community bi ñu gis ne loolu tamit lu rafet la lu am solo la ba léegi ñu ngi continuer di wéy di gis xale yaa ngi match moon ñang bés bi wax nañ ko yaa ngi ko doon wax sax ci gannaaw na président Jawara mu ngi ko doon wax daf doon ñëw def match pass lu mel nii waaye président Jammeh moom mun na am sax match na as a student waaye tamit match na as an officer bi nga xamante ne yaa ngi ci army bi balaa mooy rise to the higher rank ak yooyu mu ñëw nekk président muy taxaw ñuy match ci kanamam président Barrow tamit ci mun nañoo wax ne moom tamit ci jaar-jaaram moom tamit match na wala sax exactly mu ñëw fekkee sax li nga xamante ne mooy independent tey mu ngee taxaw ñuy match ci kanamam xale yi tamit président bi xëj na ci at yu kanam mu ngi fii nii tey mu ngee match xëy na moom tamit benn bés dina mun a fàttaleku ne bokkoon naa ñu doon match ci kanami président Barrow loolu yëpp tey buñ koy waxtaanee ñu cee jaf jàngat lan la war a doon ci sa gis-gis waaye tamit réew mi taxawaay bi waxoon naa ko surtout ci wàllum njàng bi xam naa ne nañ ci gën a xuus ci kanam bu njuuti réew mi daanalee kàddu am ci li nga xamante ne mooy ci statement bu mu war a délivrer ci kanam waaye ci match part bi ak xale yi ak tamit mooy bés bi nu mu demee raay jamono ji ak yooyu lan mooy sa jàngat. am na solo Amadou waaye lii mooy réew mi nag. lii mooy réew mi réew maa ngi nii. waaw dëgg la. bu ko mag ñi ak ndaw ñi ñëpp waaye fii ñu nekk ak mag yi fi nekk yëpp dañuy bàyyi wala dañoo dem ñii ñooy ñëw. dëgg la tey képp ko xam ne yaa ngi fi woon rek tolloon nga fii. ñu nekk si high table bi di ministre bi tolloon na fii. am na ñu nga xam ne defoon nañ lii. di président himself comme ni ma la ko waxee si gannaaw soo ko gisee fu mu taxaw nga xam ne is very happy dafa kontaan. and the way nu moo wéefee di school boys and girls nu mu leen a yëgatee loxo rek xelam am na fu mu dem foo xam ne tey boo jàkkaarloo na moom su la waxee mu ngi lay fàttalikul bis bu mu doon ñëw di romb di pass si kanami président Sir Dawda Kairaba Jawara xelam mi foog mu dem si loolu Amadou bi ko xel téeb la fi nga jaaroon boo fa jaaraatee da ngay gisaat yëpp tey am na fu xelam dem foo xam ne
mooy bu mu toll ni xale yi di def li te yàlla indi ko mu jiite réew mi. te xale yi dooguma la sax xale yi wax nga ko sax yaa ngi ko doon junj si gannaaw nde xale yi ñooy màgg ëllëg. te loolu ñii tey luñ mel suba réew mi noonu lay mel moo tax ñu defar xale yi. ñu ñëw ñu bokk si bés yu mel ni day am solo. ñu xam bés bi mel ni lan la représenté ci réew mi. yan taxawaay lañ ci war a mun a am. bés bi tamit lan la umba. ci taarix réew mi. loolu tamit ñoom foog naa ne tey buñ ci ñigee sax nañ ko mun a waxtaanee waaye fekkee ko tamit dana am solo ndax ñoom ñooy loxo bi seen réew mi seen loxo lay nekk ñoom ñooy uutu ci li ñooy def nii ak tamit ci yenn place yi nga xamante ne tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite réew mi ñoom ñoo ko yor. am na solo war nañ ko jàngal xale sa Amadou si school bi. wala leen ne xoolal ma display loolu boobu. ñii moom ñu ngi ñëw wane seen bopp ñoom tamit ci kanami président bi. karaté kat yi la gis nga ko lii moom karaté la jàpp naa ne. waaw bi dafa mel ni cosaan la. waaw because first independence bi. waaw amoon na ay ñi nga xamante ni gymnastics lañ. ñooñu defoon nañ li nga xamante ni moom moo nekk gymnastics si first independence. gymnastique waaw so dafa mel ni sport bi. kon lii dafa uti ak karaté. waaye dafa mel ni sport bi tamit. waaw tamit am nañ si gëdd bu baax a baax. because yëpp tàggat yaram la. te loolu war na ne nekkul. ba pare ay ndaw fa nekk tam. nekkul student si rek ay maaj wala taxade rek waaye ñi nga xamante ne sax dañ def sport mooy tàggat yaram ñoom tamit dañ am gëdd si bés bi moo tax saa yu nekk am dañ dee ñëw ñu def manifestation yii nii si independence bi mu nekk lu am solo dafa mel ni diversity la wane rek am fépp fi nga xamante ne nii ndawi réew mu fa te ngay def sa liggéey am ubbil nañ la bunta bi pour nga ñëw wane sa man-man wala sax wane sa kontaan si li nga xamante ne nii moo nekk ak independence celebration mu ko enjoy Amadou nekk lu am solo te gis nga ki nga xamante ne bi dafa am solo bu nga bis da nga koy seet li muy tollool bu ko président Barrow mooy di third republic président bi waaye tey soo bàyyi xel Amadou tey itam xoolal ma loolu rek lii moom loolu dafay ëpp de waaw lii kay moom gaa yëpp ñu ngi kontaan jamono ji gis nga li nga xamante ne mooy dafa jaadu tam ñu siy génne suñu aada ak suñu cosaan waaw réew yi ñëw seetaan xam ne Gambia am na aada am na cosaan te am nañ traditional groups yi nga xam ne bu ñëwee da nga xam ne am na lu nekk ci biir thank you very well of course thank you very much that's a beautiful display there by the gymnastic as you can see a group of them you know I think they were just trying to show their skills before the president. Amadou gis naa ne Lamine mu ngi la daawa English biñ dañ joxee si loxo nasaraan yi ñëw si loxo exactly jël moom suñ bopp we just waaw xam na ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan foog ñu boole leen ci tamit that's why we need to inform everybody of course as you are following we will just have to be so much diverse in our coverage and of course our commentary as well we want to make sure that you all you inform as it happens and we keep you posted as well and it looks like you can see that some skills been displayed. Those are the cultural groups now. Is this Ndeflen? It is in Serer. This is a Serer group. Also they are marching before the president. Interesting. This is another one. Banjul, no motto. No to tribalism to the Gambia. This is Banjul. ñoom ñu ne daal amut li nga xamante ne affaire tribal la yëpp. Ndeflen is another Seren group. Yeah, these are cultural groups here. Interesting moments here. They are here also to be part of the celebration. Benno, Japalante is another cultural group. Exactly. It represents a very so much. Alaaji xam na parce que Alaaji yàgg naan na si leket nekkal am solo Benno Japalante President Barrow. This is another one another cultural group. Amadou gis nga wantaay itam amatul léegi. waaw yu xarañ yi. waaw yooyu yëpp fii la. I think this is one area the government needs to prioritize. Absolutely. Because culture and tradition is very essential in every country. It is. Because it defines our identity. It also reminds us of where we come from. Yeah, it tells us who we are as a people and as a nation as well. We can for any reason, downside or left behind our culture and tradition. It is part of us and we need to move along with our culture so that we will know, of course, we will never forget where we're coming from and we will know where we are going to as well. I think it's very, very important so we can prioritize, like you said, back such in the kind days, of thing. Like we had the interview with Mr. Williams yesterday. He made us understand that just by the outfit of the individual, you could tell which tribe he was from, because the Serals had their special way of dress,
which they would come to manifest during Independence Day. You have this Mandinkas, you have the Jolas, and it was a very unique outfit. Absolutely. Which you can distinguish very simply by the looks or by the dresses they have. Yes. And I think that is important. I also feel there is something we're missing, especially with the young ones. Yeah. We don't know our history enough to be able to, to determine where we're going. Because if you don't know where you come from, it'll be a little. You will not know where you're heading to. Yeah. So we've been struggling as a nation, and I think we've taken giant steps in regards to development in all sectors of and all walks of life. We've improved drastically. Yeah, but that's the president. They are making his way now to his seat. It has been a long day for him. He stood for so long, but he's a young man, by the way. Yeah. I think he was also born in the 65. I think this is on the 18th or I remember, but he's also he was born in February. He celebrated his exactly. He celebrated his birthday. Last week, not long ago. So we wish him a happy belated birthday. I don't see any opposition leader here. Some of them might be. National Day. Yeah, it's a national day. I don't know what was the problem. I understand the leader of the UDP, Usain Dabo, is in attendance. Yes. I don't see the leader of GDC here. GDC, Mama Kande. I don't see Halifa Saleh here. Yeah. Yes. Yeah. Then I don't know what's the problem. Exactly. I think that's really important as well, and we would. As a national day, it's a day for all Gambians. We would have loved to see everyone here to be present and be part of history. But wherever you are, you'll be happy that this day have come back again, and we are all witnessing the day again as part of our historic day of this country. And right now, I know as the dignitaries are seated, the president will be preparing to come and deliver his statement or his speech before the school children and the invited guests, the diplomatic counselor and co, and of course the ordinary Gambians who left all that they were doing today, and of course be part of this celebration. And by the way, today is a public holiday in the Gambia, part of marking of this event, and of course later on in the day also we will have athletics competition at Independence Stadium, part of marking events of the independence, where we'll have different schools will be competing among themselves, and of course the regions as well will also be part of the athletic championship that would happen at the Independence Stadium today. So those are the invited guests, and of course the dignitaries on their all witnessed in this occasion. Like I said, any moment from now, the President of the Republic, His Excellency President Barrow, would deliver his, of course, his speech. Well, before we would witness, the President speech or delivering his speech, Alaji, just quickly, I would just ask you, of course, looking at the situation of the country and as we reflect the journey that we have made so far, what area do you think the President would touch in his speech? Key among them probably would be issue of peace, stability, or the stability of the country, and of course some of the development that his government have undertaken since he took power in 2016 in December. What do you think we are going to hear from his speech? Thank you very much for that question. Relying on his previous speeches, we expect the president to call for unity, because we all understand the different opinions politically, and as he is also about to, he's also working on his national development plan, we expect for him to also touch on the national development plan. We also expect the president to touch on the judicial system and respect the rule of law. Exactly. But we also expect during his speech the president to call for unity within the Gambia and the international community, but also to invite investors to come into the country. Among the key areas, the expectations of the speech of the president, we expect for him to call for unity, especially within the local
local base. Within the country, because recently we have seen the tensions in the country and all that. Civil society organizations going to the streets and protesting, and it's not been very good for the country, both locally and internationally. So we expect the president to take on this opportunity to call for unity, but also to reflect and remind the Gambians of the reason why we are Gambia today, of the reasons why our forefathers, our grandfathers stood and fought for this country. We also expect the president to make an appealing speech to the general public, basically. Very well. I think that will be very interesting to hear from the president later on. But whatever it is, we will of course be waiting for that any moment from now. And I think, like Alaji have said, it will be very, very important for the president to, of course, touch on some pertaining issues of development, some pertaining issues of course, the situation of the country as well, politically, economically, and other areas as well, because that I think Gambians would want to hear him to talk about those areas in a day like today. So again, as we wait for the president, we will go back to our development. Together we can make a big difference. It calls for positive attitudinal change, support for each other, build on each other's strength, and work on our weaknesses. This is about love for country. The success of our nation is our success. We need to strive for peace and stability to direct our energies into nation building, a task for all of us, in particular the youth. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, ladies, boys and girls, I now have the honor to invite the head of state, His Excellency Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, Grand Master of the Republic of the Gambia, GMRG, to deliver his speech on the 55th Independence Day celebration. Your Excellency, sir. Director of Press, Ami Bojan Sizo, and she invites the President of the Republic to deliver his speech on this occasion of Gambia's 55th Independent celebrations. In a moment, we'll hear from the President of the Republic, His Excellency President Adama Barrow. And he is making his way now to the podium to deliver his statement. And we will now go with His Excellency, the President of the Republic, President Adama Barrow. Your Excellency, the Vice President, Your Excellencies, First Lady Fatouba Barrow and Madam Sadio Mbalo Barrow, former Vice Presidents present, my Lord, the Chief Justice, Honorable Deputy Speaker, Honorable Members of Cabinet and the National Assembly, Lord Mayors of Banjul and Kanifi municipalities, distinguished guests, ladies and gentlemen, boys and girls, the Gambia clocks 55 years today as an independent sovereign state responsible for managing its affairs without any external interference. Celebrating the anniversary of this historic event should trigger thoughts to guide us, redefine our individual roles as citizens of this nation, in order to situate and reposition our motherland better on the global stage. As this is our National Day,
It is a moment to unite and deliberate on national issues and not on partisan and conflicts interests. As true sons and daughters of the Gambia, this is a moment to reflect on the implications of independence. Not only political independence, but also social and economic independence. Having emerged from decades of underdevelopment, slow progress, retarded growth and dictatorship, the time has come for us to reflect objectively and selflessly on what needs to be done differently for better results. Thus, we should ask ourselves, what does putting the national interest first really imply? How can we work together to address all the development deficits that continue to affect every Gambian, directly or indirectly? As we mark the last independence anniversary of this decade, the opportunity has come for us to turn new leaf by beginning the next decade much better. We renewed patriotic zeal in the Third Republic. As we prepare for the next series of national elections, now is the time to demonstrate that what independence means for us. Let us demonstrate that we are capable of managing our affairs by accommodating our differences, celebrating our successes, providing feedback with discipline, and expressing our opinions with respect and dignity. Ladies and gentlemen, this day is important because it also reminds us of our pledge in the national anthem and underscores the need to live in unity, freedom, and peace each day. Therefore, we must be aware of all divisive speeches, actions, sentiments, and concepts that may lead to social divisions in our communities. While ethnicity contributes significantly to our richly blended culture and stands out as a diverse source of strength, if weaponized for selfish reasons, ethnicity has devastating consequences. It has plunged many nations into protracted unrest, destruction, and great instability. Party politics, which is often at the root of most deadly ethnic clashes, must not be based on ethnicity. Instead, politics should be driven by a sound vision, appropriate programs, and dedicated service in the best interest of one's nation. The electorate should affiliate with the party that represents the national interest and ensure that we continue to live in peace and harmony in a cohesive democratic society where our collective development aspirations can be fulfilled. Our national anthem has some of the message perfectly for us. It brings out attention to doing the right thing and emphasis, I quote, "Let justice guide our actions towards the common good and join our diverse people to prove man's brotherhood." Ethnic rivalry is dreadful. Accordingly, I urge all of us to renew our commitment and pledge our firm allegiance to the nation, because the Gambia belongs to all of us. Politics is not about the language we speak or the ethnic group we identified with. It is about the nation and its development and future.
We all have the moral and civic obligation of safeguarding the future of this country. And remember, in the process, that history will judge us sooner or later. This should compel us to maintain peace and stability by respecting the rule of law and allowing justice to take its course. Today, we can all look back and, with relief, celebrate and embrace democracy, good governance, and the rule of law. This is highlighted by the political excitement that has gripped the nation, resulting in a series of useful dialogue, across party discussion, and bipartisan solidarity and collaboration. The nationwide consultations on crucial national structures, policies, and instruments continue to open new avenues and widen the options for choice, diversity, and scope. This is unprecedented in the Gambia. Never have Gambians been given the space to participate so genuinely and passionately as witnessed recently on the draft constitution, the commissions, the presidency, the economy, and various other aspects of governance. Never has the legislature been as independent, as open, as free, as lively as it is today. This is progress, and it is political development. As free citizens in an independent state, information is accessed readily on radio, television, and other media outlets without censor. Indeed, Gambians are truly enjoying political independence. Socially, cultural freedom continues to enable us to showcase our diversity and tolerance for one another. These are aspects of my government's achievements, which we have registered collectively with all Gambians. Government will continue to ensure that such freedoms are guaranteed and sustained. Economic freedom is ideal, but we live in an interdependent world where nations and organizations must depend on one another. This is the essence of diplomacy and international relations. However, it is incumbent upon us to exploit our talents and abilities, to be innovative and productive, and to initiate or contribute to value addition processes. It is up to us to examine our circumstances, expose our shortcomings and challenges with a view to resolving them. The responsibility is collective for us to create jobs, create opportunities, create income for economic development, and generate capacity to develop holistically. The key challenges that continue to affect this nation can be solved only if we reconcile our differences, maintain peace and stability, law and order, progress and development. Fundamentally, we must avoid acting against national interests. As Gambians, every one of us has citizenship rights. With consistency, I reassure you all of my resolve to perform my functions to the fullest. As President, I have legal authority to act justly as a leader. I owe it to the people to keep the nation together and safe. And as a parent, I have the moral duty to preserve the nation for the younger generation and those unborn, whose rights we must recognize now. Our oath of office binds us to God and the Constitution, and our mandates and rules of engagement
bind us ethically and professionally to the people and the state. This applies to all public officials and across all state institutions. Ladies and gentlemen, the major stumbling block to development is the bulk and mix of resources at our disposal. The option to address the inadequacies centered on innovation, industry productivity, and partnering with others internally and externally. We must all strive to fend ourselves, feed ourselves, and muster courage to entrench independence and cooperation in our subcultures, whether at home, in the community, or in our institutions. Distinguished guests, ladies and gentlemen, lessons learned from the Meet the People talk have strengthened me to strive harder to accelerate the pace of our development. However, every one of us has a stake, a role, and the responsibility to act as constructive agent of change and development. We have to utilize our abilities and potential constructively, apply ourselves to the task of nation building, and avoid indifference and dependency. Up to 2021, my government will continue to implement the National Development Plan vigorously. We will introduce new projects and attend to the people's needs. Roads, energy, water, sanitation, infrastructure, and technology for production will attract top priority. Employment, youth, gender issues will be closely linked to such priorities. In all of this, the private sector and non-state actors operatives have an equal or complementary role to play. This year marks the forerunner of the 2021 presidential elections. While gearing up for this, it is most necessary that we exercise restraint, remain disciplined, and maintain peace. Let us not plunge the nation into chaos and disorder. We must remember that what we have gone through. Therefore, be steadfast in upholding the values and practices that encourage positive thought and action. The surest way to success is unity. Resisting the temptation to ignore our noble values and wording of agitation, no matter where it comes from. We should also be firm and resolute whenever we take a decision on something, but should be prepared to shift our positions whenever there are better alternatives. I urge you, the school children and students, to focus on your schooling, education, and skills. Unlock the doors to development and good citizenship. Work hard today and reap the benefits tomorrow. Do not allow yourselves to be distracted. Instead, strive hard for your future well-being. Remember that children are more vulnerable to different forms of violence. They are trafficked, abused, and even used as child soldiers to fight and kill in an unjust civil wars or serve as suicide bombers. Do not allow anyone to use you for such deadly, cowardly, and evil acts. I commend all parents and teachers for guiding and taking care of the children. Government appreciates your efforts, and we will continue to invest in education to ensure that the youth realize their full potential to serve their families, nation, and themselves when they grow up. Teachers have an honorable job to do. Thus, they should work honorably and effectively, and maximize the time they spend on tasks. Finance is not the only motivation in this noble job. Teachers have the responsibility of preparing a whole generation of learners who look up to them for values of integrity,
discipline, trustworthiness, and patriotism. Children learn to respect rules and regulations at school. Hence, teachers have the burden of doing the right thing for the children to emulate early in their lives. While we appreciate the efforts of the education ministries, we encourage them to support both the teaching and administrative staff in the system for better performance. Ladies and gentlemen, turning to the security services, I thank and commend them as the pride of the nation for their impressive outfit and remarkable performance. We salute them for their impeccable parades, commendable peacekeeping missions, humble and generous community services, as well as their acute alertness and sacrifice to keep the peace. Distinguished guests, ladies and gentlemen, to all those present, I express deep gratitude for the turnout and for making the occasion so colorful. I am thankful also to the entire nation for keeping the peace and their cooperation with my government. We are grateful too to the international community for their support, financially, technically, and morally. The list includes all friendly nations, partners, and organizations that continue to supplement or complement our development efforts. I wish you all a very joyful 55th Independent Anniversary celebration. God bless us all, and long live the Gambian nation. I thank you. That is His Excellency President Adam Barrow. Thank you very much for that inspiring. That is His Excellency, the President of the Republic of the Gambia there, Mr. Adam Barrow, delivering his independent statement to Gambians. And as today marks 55 years of Nationhood, President Barrow have touched on several issues of development and, of course, in other sectors as well. In his speech, he have talked about national issues, he talked about political matters, he talked about, of course, maintaining peace and stability in the country. And of course, he have called for nationalism and patriotism for the Gambians. And he have, of course, advised people to desist from acting against the law, because he have, of course, commended his government under his leadership for maintaining peace and stability, and of course also for maintaining the rule of law, and of course for opening a political space, and of course making sure that there is a free of course space for every Gambian to demonstrate or in whatever political area you belong. He also mentioned about the freedom of media, freedom of expression, and other areas as well. And also the president has dilated on developmental areas, in education, for example. And of course he mentioned about, especially in education, he commended the teachers. He advised them to keep up their, good works they are doing, and also be as role models to the children, and equally advise the school-going children to, of course, to be, serious in their education and work harder. And we will now go with the police band to, of course, entertain or to deliver, of course, for the national anthem rather of the Gambia, as the president is standing for that. Let's go with the national anthem.
is the national anthem there, led by the Gambia Police Force Band, along with the school children, who, of course, now the president is making his way back to his usual seat, and of course shaking hands with the officials, or should I say the government officials, among which is the vice president, cabinet ministers, and other dignitaries here present today to witness the celebration of Gambia's 55th independent anniversary. He's now talking to the protocol officer as he, I think, prepares to make his way. That is the president together with the first lady, Madam Fatoumba Barrow, and of course Madam Fatoumba Barrow also there with the president here, His Excellency, shaking hands with some of the government officials there. That he is here with his political godfather. Interesting. That's Lawyer Usain Odawo with President Barrow. That's a very good one. I don't know whether this will not storm the social media today as well. Today, that was a very good one there. You know, both of them laughing. I think that's interesting. And the police band. Alaji, the president have delivered his speech, and he have touched on several issues and you know, on national development. But they have also urged Gambians to maintain the peace and stability of this country. Let's jealously guide the peace that we are all enjoying today, because we have taken reference of where we have come from and of course to where we are today. And we have also talked about, you know, the international relationship between the Gambian and the international community as well. He have thanked them for the support. He have commended them for standing by Gambia, and I think that's very important as well. And just quick, right now we have seen President Barrow there and of course Lawyer Usain Odawo shaking hands, and both of them laughing. As I was saying, embracing each other. Embracing each other, like you said. And I don't know whether this will also, you know, will storm the social media and become a talking issue. By the way, so what is your own take on the president's speech today? Well, we take it that the President of the Republic officially delivered his speech for the 55th independence celebration here at Makati Square in Banjul, and he talked about, just as we predicted, he touched on some issues that, you know, everybody expected for him to, you know, deliberate on. He talked about the ethnic problems that we are facing as a country. He also talked about the rule of law, but also the free environment for the media, you know, the media fraternity. The media fraternity, which also would backlash, considering that two radio stations are still shut down. By the way, shut down. I think that he's gonna come back and hunt him. But also he highlighted that he learned something during his Meet the People's tour last year. Which is also a point that I think is he mentioned about the lessons learned during the exactly Meet the People's tour, that have maybe awakened his attention to some of the much needed priorities or areas that he have to focus on, or his government need to work on more to help people, because he realizes that there is more to be done as far as development, you know, the development of this country is concerned. Especially with regards to the youth, because he also absolutely, talked on the youth. We youth all empowerment. Gambia, it's a very youthful population, and he talked about the upcoming project, not very specifically, but he also talked about the electricity, the water, and also roads that are to be constructed within the end of his mandate next year, 2021. He also talked about the enabling environment for the different political parties to try and exercise democracy with regards to, you know, how they handle their political affairs, which I think is very important. He also talked on the rule of law and also democracy, which is very, very, very also important. These are all points that are very relevant to talk about, and then coming from the head of state, I think sends a very strong signal both locally and in the international community. But he also thanked the donors and the partners of the Republic of the Gambia, be government institutions or civil society organizations, very well. Which I think are also very, very, very interesting. Interesting. Su ko defee rek mon ñama dellu ci yow njiiti réew mi garal no kaddu am kaddu bi nga xamantene Gambian si loolu lañ doon xaar sentu ci moom tey
bés bi buñ tolloo fii nii foog moom mu am li nga xamante ne loolu laa wax Gambien si ci loolu nag dellu si na ci li nga xamante ne mooy ci yenn ci mbir yi nga xamante ne réew mi si la toll ci wàllum développement ak taxawaay nguur gi waaye tamit dal na ñaax ndaw yi ñu innovate gën a defaruwaat ci li nga xamante ne mooy seen taxawaay ci réew mi wax na tamit ci wàllum politique bi niñ ko dundee jamono bi ci réew mi ak tamit ci wàllum média bi media bi taxawaay bi nee na ñëpp ñu ngi am freedom pour doxal seen liggéey waaye alaaji léegi nii moom maa junj ne ci loolu gannaaw ba mu ko waxee waaye mun nañoo wax ne right now am na ñaari radio station yi nga xamante ne donte ne loolu am na waaye ñu ngi ko tëj ak yooyu waaye leneen li am solo li nga xamante ne loolu jàpp naa ne ñëpp nañ ko war a mun a nangu nee na jàmm bi nga xamante ne boobu lañ am ci réew mi nañ ko sàmm te ñu saxal ko ci réew mi te loolu ku ne am na ci wàllu ku ne am na ci taxawaay donte ne tey environment bi change na ku ne am na li nga xamante noonu nga bëgg a doxalee waaye tamit loolu war nañ koo mën a bàyyi xel sàmm li nga xamante ne mooy liñ am te mu nekk jàmm bi nga xamante ne ñëpp ñoo ko nekk di enjoy right now ci réew mi. jërëjëf Amadou njiiti réew mi yow noo ko waxee wax na lu am solo. maanaam soo bàyyi xel si biir waxam. dafa mel ni dénkaane na. soo ñaax na. ñaax nañu pour ñu téye jàmm ji si biir réew mi ñu déggoo. wan ne réew mi. waaw déggoo Gambia benn bopp la. ñu benn askan la. ñaax nañu si buntu boobu. ñaax nañu itam pour ñu toppatoo xale yi. ñaax si parents yi ñaax si itam jàngalekat yi ba boo dig leen seen support bu ñu ci war a def soo si yar bi loolu am na solo bu baax Amadou parce que waaw te nee naa xale yi buñ nangu dara distract leen génnee leen si seen njàng ndax loolu dafa am solo waaw tey la ñoo li nga xamante ne mooy ñàkk tey sonn nangoo sonn tey bu boobaa suba ñu mun a njëriñu loolu ñu mun a njëriñu dafa mel ni ñaax nañ si loolu ñaax na tam si politique bi pour ñu doxal ko si jàmm waaye kenn ku nekk am nga right fal nekk fi nga ne waaye nga doxal ko si jàmm wax na tam ak media bi wane na ne media bi am nañ seen freedom di def comme ku si nekk sa coobare si sa liggéey noo ko bëgg a defee comme noo ko waxee na am na ñu nga xam ñaari rajo yi nga xam ne ñi ngay nelaw jamono ji transmettre yi ñi ngi off waaye moom wax na loolu ba léegi ñaax nañu itam pour ñu gën a bennoo waaw ñu gis réew mi itam waaw ñaax nañu itam pour ñu ñëpp ñu jàpp si jëm kanami réew mi waaw so loolu nag wareef la si bépp doomi réew mu ngi yow tam nga gis ne am na foo lan laa defal réew mi itam nit ki daf ko war a def wala tam war a bañ a taxawee rek lan la ma réew mi defal ñaax nañu si buntu boobu tam ci wàllu politique boobu sax la bëgg ñu taxaw tuuti because gis nañ léegi nii rek moom ak njiitali UDP Ousseynou Dabo daje nañ joxewante loxo ñoom ñaar ku nekk di ree mu nekk li nga xamante ne na am lim signify tey xam naa ne social media bi boo moytu loolu mooy wax ne loolu mooy nekk waxtaan bi ak yooyu waaye tamit ci diggante ñoom ñaar sax laay wax nu meloon ci réew mi ci jamono bi ak balaa jamono bi sax foog naa coow li bëri woon na waaye lii tey dana am lu bëri lu mu wàññi ci diggante gi ci coow li am naa yaakaar dafa mel ni moom sax mu ngi waaj a dem ndax gannaaw bu mu garalee kàddu gi dafa mel ni daanaka loolu mooy ndar keppal li nga xamante ne mooy ñu ngi jóge ci event bi léegi tey dafa mel ni li nga xamante ne mooy programme bi mu jeex waaye loolu tamit mu nekk lu am solo waaw nekk lu am solo ñoom ñaar saafuwante waaye comme nuñ ko doon waxee si gannaaw bés bi bési réew mi la waaw nekkut bési président Barrow rek bési réew mi yëpp la ku nekk da nga si am absolument da nga si am cër xam nga comme ni ko gars yi di wax rek lépp ñëpp la lu nekku ne da si nekk muy bés bii nii soo mu nekk bés bi am solo waaye buñ del si waate si waxami buntu yu bëri laal na si mbiri développement bi ñu jàpp waaye lu si gën a am solo mooy Amadou jàmm ji si biir réew mi kenn ku nekk da nga ko war a téyel sa bopp sàmm ko parce que jàmm rek si la lépp xaj moo tax ñu mën a célébrer tey suñu fifti am nga àddina nag dafa am lu muy ñëwee di bés ak lim dafa am lu mu dee tollool président Barrow moom mooy daat république bi président bi waaw waaye da ngaa gis na bii mooy ñettali yoonam mu ngi célébrer indépendance loolu beneen mbir la lu mu tombee si jotaay si toogaayam ba pare itam réew mi itam di maagal 55 years comme nu ma la ko waxee woon si programme ba 55 dafa am lim bu am solo la si yàlla lim bu am solo la si turu yàlla yi dafa am lu mu tombee mooy nangu kon la Amadou kon suñu indépendant bi màggal bi ak ñaan yi ak yéene buñ si am dañuy ñaan yàlla mu nangu ko because 55 lim bu am solo la te loolu la Gambie tolloo ren kon dañuy ñaan rek jafe-jafe yi passé woon ci àddina bi yi yëpp mu wane gannaaw li si kanam réew mi yëpp nekk lu nga xam ne ay lamp yi leer nañ la ay yoon wi set wecc macha allah it's very important
moo nekk third président bi mooy nekk third édition am pour moom mu celebrate independence so loolu beneen lim la ñaari lim yooyu noonu lim yi am solo la te moom tombee na ko tey ak message am bi yum dénkaane rawatina peace bi ak toppatoo xale yi seen njàng ak seen yar Amadou loolu leen doon xaar te am nekk na lu am solo Masha Allah jërëjëf Modou Niang loolu am na solo we shall remind you that we are right here at the Makati Square in Banjul where we have witnessed another historic occasion, historic moment when Gambia as a country remember when some 55 years ago were owned of course attained independence from the British colonial rule, and this is a moment when Gambians come together, put all differences aside and come and see Gambia before anything else, and this is why we are all here today. Gambians home and abroad, near and wide, wherever you are, we wish you a very, very happy independence. And I know you have felt it, you have enjoyed it together with us here at the Makati Square, because iAfrica, as always, has done its utmost best to make sure that you are informed, but also accordingly, shown everything that has happened here today. It looks like we are very close to the end of the event today, marking 50 years of nationhood since Gambia became independent in 1965, and I think waaw yu statut auto bi pour delu mom mu ngi dox fu nekk am pour delu fi nga xamantene mom mo nekk state ndeysaan dafa melni dafa jégal auto yi ci këram lay nekk daanaka melni amna ay kilifa yi nga xamantene mu ngi safonté ak gaay su paré nak mu dox ndanka am diga fi nga xamantene mom mo nekk state house tay japp nañ ne am bési contenté bu maga mag la waye bala mu doon nuyuwante ak am Lawyer Dabo buñ faté né tamit Bibi Dabo la ñëk nuyuwantel mu doga nuyuwantel ak Lawyer Dabo te fuñ nekk ni war nañu japp né président Barrow ak Bibi Dabo ñam political opponents lañ because ku nekk dafa jité légui political party am UDP tamit am ki nga xamné mom mo leen jité di Lawyer Dabo mo tamit dafa jité political party so dafa melni am ki opposition yim doon wax am fu nekk ni war nañu japp né Bibi Dabo fu nekk ni opposition la am te safu wonté na njité réew mi téwé na bés bi am dafa nuy wonté ak mom rek gaay shake hands ñu nuy wonté ba paré tamit ci la Lawyer Dabo doga ñëw am li tamit woné na li nga xamanteni mom la président bi doon try pour andi ci speech am bi moy unity am because su nekké ñom téw nañ fi ñu nuy wonté ñu ré ñu kaf am lolu amna lu mo woné ci li nga xamanteni mom mo nek Gambia dafa melni ñi ñepp ñom mom bés bi nga xamanteni mom mo nek bés independence bi su ñëwé tuti tamit ci li nga xamanteni mom mo nek am waxtanam bi am moy speech am bi laal na yi nga xamanteni mu né now is the time pour ñu woné lutax Gambia am independence té baat bobu nonu baat bu am solo la because ñu ngay digmal ci elections next year so lu taxone ñun ñu xé independence Gambia lu taxone ñu am independence mu ne légui nak lañ ko wara woné mo wone né dina yaatal li nga xamanteni mom moy xojé politique ci am comme nu ko waxé ci kaddom mom dama ko code mu ne démocratie fu mu nekk ni ak rule of law ci Gambia bi fessna am judicial system bi moy walu atay bobu tamit fu mu nekk ni am machallah ñu ngay dem comme ni wara démé am ethnicity bi tamit laal nako ndaw yi li nga xamanteni tamit mo nekk youth ci laal nako waye mu ne tamit reconciliation am because ñepp lay réewuñ bir am 2019 bolo bi nekk benn bi Mm-hmm. am problème si bari na si dëkk bi protest yi bari na arrest yi bari na am nga yu jafe-jafe yu bari am na si dëkk bi so su nekkee ne ooti na am reconciliation si jamono bii nii nga xamante ne ni Gambie yëpp ñoo ko bokka am foog naa ne loolu tamit he is opening his doors he is opening his arms for dialogue. waaw te ñu am yaakaar moom dina jiite process boobu ndax tamit is one thing mu oote li nga xamante ne mooy reconciliation waaye moom as the president njiite réew mi bu ko jiitee jàpp naa ne ñëpp nañ ko ci fekk ci ñu nekkaat benn ndax réew mi ñoo ko bokk te duñ ko mun a seddoo te lépp luñ ci mun a am amul dara li gën jàmm te jàmm moom ñun ñoo ko mun a saxal ñun ñoo ko mun a sàmm tamit. waaw gis nañ tamit ñu bari ñu ko doon criticize both locally ak internationally surtout sax ñi nga xamante ne ni ay scholars lañ ñu ne moom du dee engage ak askan bi ñu ne xew-xew su xewee président bi du dee génn mu joxe speech du dee waxtaan ak nit ñi loolu ñu bari waxoon nañ ne loolu moo tax sax am na yeena fitna si dëkk bi wala yeena problème moo tax mu am because président bi du dee wax dafa noppi so suñ gisee mu wax façon wax yi nii si national event loolu dafa mel ni it's a shift from what the president is used to according to nit yi naka lañ ko nekk di seetoo so fii nii jël na opportunity bi wax projects tamit yi nga xam ne bala end of term am dinañ ko implement woneen recognize na electricity bi recognize na tamit water bi mooy ndox bi nu war a mel si dëkk bi dafa mel ni des na moo tax tamit mu highlight ñaari point yooyu noonu ci foofu sax doguma la parce que yow fi nga laal noonu foog naa ne loolu lu jara waxtaane tamit ci bés bu mel nii dama doon xalaat tey Gambia
as a nation buñ jógee 1965 buñ moomee suñ bopp te loolu lañ bëggoon li nga xamante ne mooy Great Britain ñu bàyyi ñu suñ bopp tey lan moo doon def sa analyse bopp wala sa assessment fan nga mun na naka nga mun a lan nga ci mun a indi ci li nga xamante ne mooy ci développement bu Gambia def first président bi am na lu mu fi def second président bi second republic under Jammeh am na lu mu fi def jamono ji ñu ngi wax président Adama Barrow am na lu mu fi defaagum ndax mu ngi fi ba léegi waaye loolu yëpp tey boo ci doon def jàngat lan nga mun a wax Gambien si ak ñoo seetaan ndax nag tey réew mi donte nañu ñoom moom suñ boppa fo juróom fukki at ak juróom fuñ toll développement boo ko seetee si réew mi am na lu bari li nga xamante ne moo ñu dese te lu ñu war a def te nguur yi ñoom am nañ ci responsabilité bu rëy est-ce que loolu tamit jotul pour réew mi def taxaw seetlu ci loolu. waaw boobu nekk na laajte bu am solo parce que soo seetee jamono bu Gambia doon am independence Yundum College moom moo nekkoon highest institution pour jàngekaay si biir Gambia bi fii nii waaye gis nañ léegi am nañ university ba pare tamit bëri bu jàngokaay yi yànj na te dëkk mënut a dem si kanam fekk am loo xam-xam waaye tamit skills training si fekk nekkul dem toog si classe bi comme jàng métier yi nii comme ay carpentry ay mécanique yooyu noonu yooyu tamit lu am solo la because day yóbbu réew ba pare day dekkil koom-koom si biir dëkka gis nañ tamit façon jàngkaay yooyu noonu ñu ngi yokk si dëkk bi comme njiit réew bi nu ko waxee dafa mel ni man dama koo kóotaat rek nekkul man maa ko wax moom moo ko wax comme démocratie bi nga xamante ne nii moom suñ sukkandekoo si ay kàddoom am na si dëkk bi boobu tamit beneen dimension la bi nga xamante ne nii bu ees la si Gambia because ñëpp réeréewuñ mbir note bi nga xamante ne notoon nañu ko suñ sukkandekoo tamit si taskati xibaar yi mooy dissemination of information boobu tamit am na li nga xamante ne nii si man si suma gis-gis des na government bi war nañoo def seen kéemtulaay kàttan pour andi jaatal ak yanjal si li nga xamante ni moom mooy taskati xibaar yi ak bërëbu tasikaay xibaar yi ñu dem si li nga xamante ñu def li nga xamante ne nii ñoom seen liggéey bi noonu lañ leen ko sante jërëjëf loolu am na solo xam naa ne waxtaan bi day continuer di wéy incha allah su suñu yeneen plateforme yi nañ def ci jàngat def ci li nga xamante ne mooy taxaw seetlu ci yu bëri waaye dafa mel ni lii moo ndar keppal event bi tey fii ci Makati Square bu Banjul su ko defee lu ñoo def rek mooy tàggatoo jox leen dig daje nag ci kanam tuuti incha allah ci Independence Stadium ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci Athletic Championship bu fa dee xew at bu nekk gannaaw bi nga xamante ne mooy buñ celebrate ba pare ndax nag yëpp tamit ci li nga xamante ne mooy ci lifin bi su ko defee Modou Niang ñu bàyyi la nga tàggatoo jox gaay dig daje incha allah ci kanam tuuti ñu dajewaat ak ñoom ci beneen mbir tamit lépp ci Independence. jërëjëf Amadou tàggatoo bu gàtt rek wax gars yi rek ñu topp comme noo ko waxee ay Africa TV si kanam dinañ dem si stade bi dégtal leen li fa xew di dox dig daje gars yi ba si kanam incha allah. jërëjëf Alaaji jox gars yi dig daje ci kanam tuuti incha allah ñu dajewaat ak ñoom. waaw mu nekk ñun teranga bu mag a mag pour teew fii nii gannaaw bés bi nga xamante ni réew mi ñëpp a ko bokk waaye ay Africa tamit niki depuis démba ñu ngi génn di def doxantu ñu ngi mont fii suñ stage bi ñu ngi waxtaane ñi nga xamante ne ni stakeholders la macha allah lépp pour andi li nga xamante ne ni moom la askan bi yelloo ba pare tamit suñ ko def dañ ko def ak kontaante ak mbégte mu nekk si man rafetlu ko bu baax a baax. jërëjëf Alaaji loolu mbégte la ñu àndaat ak yow ci li nga xamante ne mooy ci plateforme bu am solo bile gërëm la Modou Mohamed Niang waaye naka noonu foog ñu beral nuyoo bu baax a baax suñ caméraman yi si seen taxaw ak seen liggéey ñu ngi leen di sant bu baax a baax techniciens yi tamit ñëpp ñoom ñoo taxawaay bii nii ba depuis démb Alaaji wax na ko ñu ngi fii nii def liggéey bu am solo ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci loolu waaye comme niñ ko waxee rek incha allah lii moo jeexal li nga xamante ne mooy Independence Celebration bi ren di 2020 bu 18 février fii ci Banjul incha allah ñu jox leen dig daje ci kanam tuuti ñu dajewaat ak yéen ci Independence Stadium ànd ak xale yi ci daw bi ak lépp lu fay xew tey ak Eye Africa TV Independence Celebration ñu wis leen beneen yoon ñu fekk waat ko déwén ak déwén yu bëri. Well viewers, of course that's bring an end of this Independence Celebration here at the Makati Square here in Banjul today. We like to thank you so very much for the pleasure of your company, but do of course stay with us, Eye Africa. We would be coming back pretty much soon because we are heading to Independence Stadium to follow live proceedings of the Inter-School Athletic Championship that usually take place in a day like today when Gambia remembers of course our day. Of course we will do it very widely. And thank you very much once again. Thanks to my colleague Anto, the cameraman, the technicians, for everybody who in one way or the other make this live broadcast happen. Thank you for the pleasure of your company once again, and bye-bye. Enjoy the Independence. Once more, happy Independence. See you later. Thank you very much. Bye for now.
approved services noppal njaboot jarul sa toog di laajte ndax ñoo fi man approved services noppal na ñépp jarul sa toog di laajte ndax moo fi gën déglul ma wax la fa ñu rawee gaañ yi nga xam ne ñoo fi man APS baax na nekk UK bëgg yónnee xaalis biir Gambia 99p lañ la laaj rek li yomb naay dugal service noppal la ñépp toogal sa néeg dugal sa njaboot gi ci Gambia crédit bu jeex nga toobal koko cash power bu jeex nga toobal koko foo ne ci bitim réew ma nga yónnee xaalis direct sa account biir Gambia APS sutura ngi nii approved services noppal njaboot jarul sama lay laajte ndax ñoo fi man Sénégal Gambia approved services noppal na ñépp jarul sa toog di laajte ndax moo fi gën APS daal baax na